Good afternoon and welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school, and which has from grade pre-grade to grade 13 and different kind of different subjects at different times at different style, right? Adat oba sielu dena DP Education magin oba weta genena usas pela විභාගයට පෙනී සිටින දරු දැරියන්ට තමන්ගේ විෂය පහසු කිරීම සඳහා තමන්ගේ විෂයට ඒ සාමර්ථ්‍යය ලබා ගැනීම සඳහා කරන ව්‍යායාමයේ තවත් එක දවසක් ඔබත් සමග එක්ව වෙනවා. උදාහරණ මේ යන්නේ 2021 අවසාන දවස් කීපය. තව දවස් කීපයකින් 2021 අවුරුද්ද ඉවර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ වයසත් ඒ වගේම යනවා. ඒ වගේම තමයි තව අවුරුද්දක් අලුතෙන් එනවා. තව ටාගට්ස් වැඩි වෙනවා. තව achievements වැඩි කරන්න වෙනවා. So you are ready to do that. Hope you are ready to do that. ඉතින් අදත් ඔබේ විභාගයේ උසස් පෙළ විභාගයේ general English paper එක ලියනකොට බය නැති වෙන්න සහ confidence වැඩි වෙන්න සහ to gain more marks, DP Education has come up with the program that is the live class for those who are doing the examination or those who are sitting the examination this year. This year means already, physically it should be this year, but then because of the pandemic, most of you had to wait. You have to wait until the examination was called. So then anyway, the examination department has declared that you will get your examination in 2022. But anyway, whenever the examination is, whatever comes to the examination paper, you should be ready to write the answers. ඔබ පහසුවෙන්ම විභාගයට ලිවීම සඳහා ඔබ මේ දවස්වල උත්තර like what you call that, you load your guns to write, right? Fight at the examination. Anyway, අදත් අපි පුංචි ප්‍රශ්න පත්‍ර කීපයක් ඒ වගේම ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රවල අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් අදත් සාකච්ඡා කරනවා. I think ඔබත් ලෑස්තිලා ඇති. ඒ වගේම තමයි ඔබට ලැබිලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ දකුණු පැත්තේ ඔබේ දකුණු පැත්තේ යට download the paper කියන තැනින් ඔබට you can download the paper and then get ready. බලමු අද මොනවද තියෙන්නේ? අද අලුත් දේවල් මොනවද තියෙන්නේ කියලා, right? හොඳයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය Part B, first question. Oh, Part B. Part B because we just wanted to give you some kind of novel experience, aluth experience එක Part B, because Part A we just finished Part A last time, and then we have reached the Part B, B part of the question paper where your writing starts, and this is already anyway reading and understanding. This is comprehension that you have to understand one by one. And this particular section, May section, it checks your knowledge very well, and you have to read a lot, and you have to understand the text what is mentioned here, and what it says, so your thorough understanding is critical here. Right? මෙහි ඔබ කොච්චර ප්‍රමාණයක් තේරුම් ගන්නවද කියන එක සහ so some kind of phrases that are being used during in writing, and this is very important. මේ කොටස පාවිච්චි කරලා දරුවනේ, if you are so tricky, if you can use this part to write the part, even the next part to come, your essays, summarizing, and any other question which is with lots of writing, you will be able to use these kind of phrases. Making phrases. But this takes time. Make a goda. But anyway, we'll try to do as much as we can. Because you would have got that one already printed, and we'll have a printout. And if you're trying to do that one exactly in your say in a laptop, that is all right. Or if you're using a mobile phone, no problem. Whatever it is, you'll be able to do that, right? All right. Other first
part B එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. Of the options given below each sentence. Of the options given below each sentence in bold print. Bold print එක දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ screen එක පහසු වෙන්න මේකේ bold print එක එන්නේ නිල් පාටින්. Right? ඔබට මේ bold print එක මේකේ පහසු වෙන්න එන්නේ නිල් පාටින්. නැත්නම් ඔබ එකේ මේක bold වෙලා තියෙන්නේ මේවා bold off කරලා දෙන්න. මේ ටික. Right? Bold yeah, I have your paper with me now. Right? And underline the one that best expresses its meaning. මොකද්ද කියන්නේ? Of the options given below each sentence. මේ each sentence එක option එකක් හැටියට තියෙන්නේ. In the bold print, මෙන්න මේ bold print එකේ තේරුම underline the one හරි එක යටින් ඉරක් අඳින්න the best underline the one එක යටින් ඉරක් අඳින්න the best expresses its meaning. හරියටම හොඳම meaning එක දෙන වාක්‍ය underline කරන්න. Right? This takes time. This exactly takes time. But at the examination, like once you are practicing here, you will be able to like understand what is mentioned. So in the same manner, when the examination comes, you have to follow the same track or this particular track that you can follow. Okay, this is how you have to do it. Right. පළවෙනි එක මොකද්ද? I know lot more about computers than my sister does. All right, make it තේරුම. I know a lot more about computers than my sister does. අපි මෙහෙම දෙයක් කරොත්. මෙහෙම කැඩුවොත්. මම මෙහෙම දෙයක් කරොත්. මෙන්න මේක වරහන් කරොත් ඔබට you will be able to understand easily. You will be able to understand very easily, right? I know a lot more than my sister. I know a lot more than my sister කියලා කියන්නේ මම sister ට වඩා දන්නවා කියන එක. I know a lot more than my sister. I know lot more than my sister. ඒ කියන්නේ මම මගේ sister ට වඩා දන්නවා. මේක දැන් මෙන්න මෙතන තමයි breaking point එක. Right? මොකද්ද breaking point එක? මෙන්න මෙතන තමයි breaking point එක. So, I know a lot more than my sister. මොනවා ගැනද දන්නේ? I know a lot more about computers than my sister. මම මගේ sister ට වඩා මගේ සහෝදරියට වඩා ගොඩක් computers ගැන දන්නවා. Right? So that's how, and then we'll see what the meaning of these sentences are, and we'll find the best one. Right? We'll find the best one. Right? බලමු මොකද පළවෙනි එක කියන්නේ. I know a lot more about computers than I know about my sister. බලන්න එතන you know it confuses you. It confuses you. කොහොමද confuse කරන්නේ? See this. I know a lot more about computers. මෙතන නිකන් හරියා. මෙතන නිකන් හරි. I know a lot more about computers than I know about my sister. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? About my sister? About my sister කියන්නේ සහෝදරිය ගැන කියන එක. ඒ කියන්නේ මම computers ගැන දන්නවා මගේ සහෝදරියට වඩා. කියන්නේ සහෝදරිය ගැනට වඩා. මම computers ගැන දන්නවා මම සහෝදරිය ගැන දන්නවට වඩා. See that? It is misleading. So answer is not that. Right? Number 2 මොකක්ද? My sister does not know anything about computers. My sister does not know anything about computers, but I know a lot. ඒකත් දරුවනේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හේතුව මේකේ තේරුම නෙමෙයි මේ උඩ අදහස් කරන්නේ. මොකද්ද? My sister does not know anything කියලා එකක් නැහැ. මෙන්න මේ කොටස මේකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. I know a lot more about computers than my sister. Sister දන්නවා, but it doesn't say ඒකේ කියන්නේ නැහැ that sister doesn't know කියලා. Right?
sister doesn't know කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ කියනවා මොකද්ද? My sister does not know anything about computers but I know a lot. නෑ. I know a lot කියන එක හරි but my sister doesn't know anything කියන එක වැරදි. My sister doesn't know anything කියන එක වැරදි. ඊට මොකද්ද? බලමු. My sister knows something about computers but I know a lot more. අන්න කියනවා මොකද්ද? My sister knows something about computers. මගේ සහෝදරිය knows something about computers. එයා දන්නවා. My sister knows something about computers කියන්නේ ඇය computers ගැන දන්නවා. අන්න ඒක ගැලපෙනවා. Right? But I know a lot more. නමුත් මම ඊට වඩා දන්නවා. So this is considerably okay. බලමු අපි ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. I know that my sister does not know anything about computers. මේකේ අදහස මේ හතරවෙනි වාක්‍යයේ අදහස I know that my sister does not know anything about computers. මම දන්නවා මගේ සහෝදරිය computers ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම අදහසක් මේ උඩේකේ නැහැ. So most appropriate. හරිද? නැත්නම් the best one that expresses its meaning is the answer comes කොතනද දෙන්නේ answer එන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක. So my sister knows something about computers but I know a lot more. එහෙනම් number 3 is the answer. Right? Number 3 is the answer. ඔන්න පළවෙනි එකට උත්තරේ මේක මොකද්ද? I know a lot more about computers than my sister does කියලා කියන්නේ sisterට වඩා මම computers ගැන දන්නවා. It doesn't mean that the sister doesn't know. Sister දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ sister දන්නවා. So then here my sister knows something about computers but I know a lot more. මම ඊට වඩා දන්නවා. So this is the best answer and answer is number 3. ඔන්න දරුවනේ number 3 එකට එන්නේ කොහොමද කියන්නේ. Right. මේකේ තියෙනවා හරි ලස්සන questions කීපයක්. Right. Okay. See this. This takes a long time for me to explain this one to you. Right? මේකට ලොකු වෙලාවක් යයි explain කරන්න because this is very very nice sentences to be studied or to be say learnt. Right. Following the popularity of his first 2 films, it's no surprise that his latest production has been successful. Following the popularity of his first 2 films. මොකද්ද ඔහුගේ පළවෙනි චිත්‍රපටි දෙකේ popularity කියලා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධිය නැත්නම් මිනිස්සු අතරේ ජනප්‍රිය වීම මත following that one it's no surprise එකක් නැහැ පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ that his latest production has been successful. ඒ දෙවනි අලුත් මේකත් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකේ තේරුමට ළඟම තේරුම we'll see. හරි බලමු මොකද්ද කියන්නේ. First one it says his first 2 films were not popular but his latest one was successful. මේකේ එක කොටසක් හරි. මේකේ එක උත්තරයක් හරි. මෙන්න මේ කොටස his latest one was successful කියන එක හරි. His latest one was successful. හැබැයි දරුවනේ මේකේ උඩ කොහෙවත් negative comment එකක් නැහැ. Negative comment එකක් නැහැ මේ විදිහට. His first 2 films are not popular කියන එකක් නැහැ. No, following the popularity of his first 2 films. පළවෙනි දෙකේ සාර්ථක ඒකේ ජනප්‍රියත්වය මත තමයි අනිත් එක සිද්ධ වෙන්නේ. So then this answer is wrong. මේක වෙනස්. මේක වැරදි. Next one. Number 2 මොකද්ද? His first 2 films were popular. That is correct. His first 2 films were popular. ඒක හරි. පළවෙනි චිත්‍රපට දෙක ජනප්‍රිය වුණා. As everybody expected, his latest one has been successful. As everybody expected. අන්න හැම එක්කෙනාම එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන නිසා his latest one has been successful. අපි පුංචි ඩොට් එකක් තියලා තියමු ඒකට. Right. ඊළඟ එකට යමු. Number 3, his latest production was more successful than the first 2 films. What is that one?
his latest production was more successful than the first two films. මේකේ කියන්නේ අලුත් එක ගොඩක් සාර්ථක වුණා than the first two films කියලා කියන්නේ. පළවෙනි චිත්‍රපට දෙකට වඩා. ඒක එහෙම එකක් මේකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි දෙකත් සාර්ථකයි. ඒ මත ඒක පුදුමයක් නැහැ ඒකේ. දෙවෙනි එක සාර්ථක වෙනවා. මිනිස්සු බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. So this is not the answer. Right. මොකද්ද කියන්නේ? It's not strange that his latest production has been successful, but it is unbelievable that his first two films were popular. It is not strange. අමුතු නැහැ. අමුත්තක් නැහැ that his latest production has been successful. කියන්නේ පළවෙනි එක සාර්ථක වීම, පළවෙනි ෆිල්ම් එක සාර්ථක වීම, පළවෙනි ෆිල්ම් දෙක සාර්ථක වීම is not strange. අලුත්ම එක latest එක. It's not strange that his latest production has been successful. ඒක strange නැහැ. වෙන විශේෂ අමුත්තක් නැහැ පළවෙනි අලුත්ම ෆිල්ම් එක සාර්ථක වීම. මොකද්ද කියන්නේ? But it is unbelievable. මෙන්න මෙතන තමයි මේක කැඩෙන්නේ. But it is unbelievable කියලා කියන්නේ විශ්වාස කරන්න බෑ. But it is unbelievable that his first two films were popular. Unbelievably පළවෙනි දෙකත් අති මොකද ජනප්‍රිය වුණා. නමුත් unbelievable කතන්දරයක් මේකේ නැහැ. මේකේ කිසිම එකක් කියලා නැහැ මේ විදිහට. So then number 1 is wrong, number 2 is මේ තුනටම ගන්න බෑ උත්තරේ. But then the most appropriate one that expresses best meaning is number 3. His first two films were popular, and as everybody expected, his latest one has been successful. Following the popularity of his first two films, it's no surprise that his latest production has been successful. Hope you understand this. This takes time, Darune. This takes time. I can't, teach you like an express train. I don't like to and I don't want to. I don't want to and I don't like to, because you should understand word by word, and that is very important for you to go through. And when you understand that meaning, you will be really successful. In the way that you are going to understand this one. I know that most of the students in Sri Lanka needs lots of assistance. That is the reality. That is the reality. Right. Hari අපි ඊළඟ එකට යමු. මොකද්ද? There is likely to be rain everywhere today. Except in Colombo. We can take that, yeah. There is likely to be rain everywhere today except in Colombo. Make a විස්තර කරොත් there is likely to be rain everywhere. හැම දිහාම වැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. වැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. Everywhere today except in Colombo. කොළඹ හැර. අනිත් හැමතැනම වැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. කොළඹ හැර. වැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි පළවෙනි එක මොකක්ද කියන 2 3 4 5 අපි බලමු ඉතලා කියලා බලමුකෝ. It rained everywhere today except in Colombo. There will be no rain anywhere today except in Colombo. It may rain everywhere today except in Colombo. It is likely that there will be rain in Colombo today. How do you feel this one? Like a question like this. ඔක්කොගේම Colombo තියෙනවා except තියෙනවා, so then you get stuck. That is what they wanted. So your peaceful mind will give you the answer. Okay. බලමු. It rained everywhere today except in Colombo. It rained කියන එකෙන්ම දරුවනේ there is likely to be rain කියලා කියන්නේ, that is in future. And then it rained කිව්වොත් මේ පළවෙනි එක අපිට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. Why? Because it explained something which happened in the past. It rained. So that is not the answer. ඊගාව එක.
there will be no rain anywhere today except in Colombo. මේ තමයි මේකේ විරුද්ධ sentence එක. The exactly the opposite sentence තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද කියන්නේ? There will be no rain anywhere. කොහෙවත් වැස්ස නැති වෙයි කියලා කියනවා. There will be no rain anywhere today. කොහෙවත් වැස්ස නැති වෙයි කියලා කියනවා. There will be no rain anywhere today except in Colombo. කොහෙද? කොළඹ හැර වෙන කොහෙවත් වැස්ස නැති වෙයි කියලා කියනවා. Is that what is meant by the sentence here? No. ඒකේ කියන්නේ අනිත් තැන් වලට වැස්ස තියෙයි කොළඹට හැර කියන එක. Right? So this is wrong. Next one, it may rain everywhere today except in Colombo. මෙන්න වාක්‍යයක් තියෙනවා. It may rain සමහර විට වහී බාගදා වහී everywhere today අද වහී හැමතැනම except in Colombo කොළඹට හැර. One that expresses its meaning. Right? හරි. අපි ඊළඟ එක බලමු. මේක අපි ඩොට් එකක් තියාගමු which is the correct answer. ඔන්න හතරවෙනි එක. It is likely that there will be rain in Colombo today. එතකොට මේකෙදි කියන්නේ it is likely that වැස්ස තියෙයි වගේ කියලා කියනවා. ඒ වගේ තියෙනවා පැත්තක් වැස්සක් තියෙන්න පුළුවන් පැත්තක් තියෙනවා. Will be rain in Colombo කොහෙද? කොළඹට. But then that is also wrong because except in Colombo කියලා කිව්වම කොළඹට හැර කියන එක එන්න ඕනේ. So this is wrong. So the answer is number 3. It may rain everywhere today except in Colombo. It may rain everywhere today මොකද්ද? Except in Colombo. Except in Colombo. කොළඹට හැර අනිත් තැන් වලට වැස්ස තියෙයි කියන එක තමයි මේ question එකේ මේ sentence එකෙන් ඔන්න latest හැටියට ගන්න පුළුවන්. නරුනේ මම ආයෙත් කියනවා it takes time. වෙලාව යනවා. Why it takes time? Because I want to teach you in the way that you understand one word by one word. I know that you don't want to do that one like this, but still this is for your life. මේක ඔබේ ජීවිතේටමයි උගන්වන්නේ, not just to have kind of like temporary happiness, right? It is not for temporary happiness, this is for your life. ඒක නිසා තමයි it take time. Right. ඊළඟ එක ගත්තොත් this is really nice. Now what does it say? මොකද්ද කියන්නේ දරුවනේ? I rarely need to go into the city center except to do some shopping. I rarely need to go into the city center. දැන් මෙන්න මේ වචනේ මෙතන ලොකු බරක් තියෙන වචනයක්. මේ වචනේ නැත්නම් මොකද්ද මේ rarely කියන වචනේ නැත්නම් I need to go into the city center except to do some shopping. කියන්නේ I need to go into the city center කියලා කියන්නේ you know city centers නගර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ shopping mall එක, right? It's a shopping mall. සම්පූර්ණ shopping mall එක. It's a technical failure. Hang on a second. It can be different kind of that can happen like technology. There's nothing to worry. Technology, it goes somewhere at once, right? Okay. Need to go into the city center. City center. Just want to tell you something about city centers. In Sri Lanka, there are city centers. There are two city centers, like very popular city centers. One is Kandy City Center, KCC. The other one is Colombo City Center, CCC. City center concept, it is a nice concept. That once you go to this particular center, you have got lots of shopping, say arcades. එක වර්ගෙන් කෑමද ඇඳුම්ද I don't think some hardware items like rough ones city centers වල ගොඩක් අඩුයි, but still all other things are available except hardware items, some but selected ඒවා තියෙනවා. All other like shoes, sometimes the banks are available, all the banks in one particular point everything is available.
Everything is clothing, mobile phones, accessories, and say laptops, cameras, everything is available in this city center. City center එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. සියල්ලම තියෙනවා. So right, okay, I rarely, they think මේ city center එකට යන්නේ මම I rarely need to go to the city center except to do some shopping කියලා කියනවා. Right? This city center, what I meant city center was like the city centers that we have. But you can tell, you can say the city center to kind of to the city as well. City center. Right. I rarely කියලා කියන්නේ කලාතුරකින්. Rarely කියලා කියන්නේ කලාතුරකින්. I rarely need to go. එහෙනම් දැන් කියනකො I rarely need කියලා කියන්නේ බොහොම කලාතුරකින් තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. බොහොම කලාතුරකින් තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ to go into the city center එකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින් except මොනවාද to do some shopping ඒ shopping කරන්න හැර කලාතුරකින් තමයි යන්නේ shopping කියන්නේ මොනවා හරි මිලදී ගන්න හැර බොහොම කලාතුරකින් තමයි මම city center එකට යන්නේ කියලා කියන්නේ බලමුද දැන් meanings මොනවද කියලා right. Number 1, it says, I always go into city center, but I do not do any shopping there. I always go into city center. එතනින්ම මේ වාක්‍ය වරදිනවා. Why? Because it doesn't say I always go to city center. ඒක කියන්නේ I rarely need to go. So ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ rarely යන්නේ කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැනේ. I always want to go. I always go කියලා. නිතරම යනවා කියලා කියනවද? No. Doesn't go. I always go to city center, but I do not do any shopping there කියලා කියන්නේ නිතර මම city center එකට යනවා but I do not do මම නමුත් කරන්නේ නැහැ මොනවද මම කරන්නේ නැහැ shopping කරන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක් මිලදී ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මේ sentence එක this is wrong, right? Okay. ඊගාවට I rarely go into city center and I do not do any shopping there. මේ කොටසේ නම් හරියනවා. I rarely go into city center කියන එක හරි. එතෙන්ට නිකන් හරි. I rarely go into city center and I do not do any shopping there. නමුත් මම බඩු මිලදී ගැනීම නම් කරන්නේ නැහැ. නමුත් බඩු මිලදී ගැනීමට හැර යන්නේ නැහැ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. බොහොම කලාතුරකින් යන්නේ කියලා. එතන මේ වාක්‍ය මේ උත්තරෙත් අපිට වැරදි. So I rarely go into city center. I do not do any shopping there කියන එක වැරදි. මේක පළවෙනි කොටස හරි දෙවෙනි කොටස වැරදි. තුන්වෙනි එක it is mainly to do some shopping that I go into city center. අන්න ලස්සනට තියෙන වාක්‍යයක් it is mainly to do some shopping that I go into city center. මේකට අපිට ඩොට් එකක් තියන්න වෙනවා හේතුව it is mainly to do some shopping ප්‍රධාන වශයෙන්ම බඩු මිලදී ගැනීමට තමයි මම city center එකට යන්නේ. හරිනේ? except to do some shopping නැත්තම් යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ shopping නැත්තම් යන්නේ නැහැ නා shopping කරන්න තමයි. බලමු ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I do not need to go into city center to do any shopping. මොකද්ද කියන්නේ? I do not need to go into city center එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ to do any shopping. මිලදී ගැනීම කිරීම සඳහා මට shopping center එකට යන්න අවස්ථාවක් නැහැ කියලා කියනවා. මේකෙත් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මොකද අපි I rarely need to go to city center except to do some shopping. එහෙනම් මෙන්න answer එක number 3. It is mainly to do some shopping that I go to city center. ඒ කියන්නේ මිලදී ගැනීම කිරීමට හැර හරි මිලදී ගැනීම කිරීමට හැර I don't want to go to city center. So I rarely go. That is the best. This is the best answer that you can give. එන්න බල හොඳම උත්තරය තමයි මේ. Right. අපි ඊළඟ එකටත් යමු. Is it the last one? මේක last one එකනේ. Yes. ඒකේ අන්තිම එක. දැන් මේකේ අන්තිම එක මොකද්ද? Question number E. Despite falling midway through the race, she won. Despite falling midway through the race,
she won. ඇය දිනුවේ කොහොමද දන්නවද? තරංගයේ අතරමැද්දේදී වැටුණත් මේක වැටුණා වුණත් despite the rain මේක වැටුණා negative but still it is positive. අතරමැද්දේදී වැටුණා වුණත් she won. ඇය දිනුවා. That is the answer. That is the answer. බලමු අපි මේකේ මොනවද කියන්නේ මේ වාක්‍ය වලින් කියලා. So number 1 it says she could have won the race if she had not fallen midway through the race. නෑ. පළවෙනි එක තියෙන්නේ she could have won කියලා කියන මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට දරුවනේ could have won කියලා කියන්නේ දිනන්න තිබුණා. She could have won. ඇයට දිනන්න තිබුණා the race එක if she had not fallen midway through the race. ඇය වැටුනේ නැත්නම් එතකොට මේක වෙලා තියෙන්නේ තරඟේ දිනලත් නැහැ වැටිලා. right had not fallen වැටුනේ නැත්නම් කියලා කියන්නේ so වැටිලා. තරඟේ දිනලත් නැහැ ඒ කියන්නේ වැටිලා. but she won තමයි එතන තියෙන්නේ. එහෙනම් දරුවනේ this answer is wrong. මේකේ උත්තරේ වැරදි. ඊගාව එක. She had already won the race when she fell down. නෑ. She had already won the race. ඇය තරඟේ දිනලා ඉවරයි ඒ වෙනකොටත් තරඟේ ඒ වෙනකොට දිනලා ඉවරයි when she fell down. ඇය වැටෙනකොටත් තරඟේ දිනලා ඉවරයි. නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. Despite falling midway through the race. මැද්දේදී තරඟේ මෙයා වැටෙන්නේ එහෙම වැටුණා වුණත් she won the race. So then second මේකෙදි second one එකත් වැරදි. She had already won the race when she fell down. ඇය වැටෙනකොටත් ඇය තරඟ දිනලා ඉවරයි නෙමෙයි. no. මැද්දේදී තමයි දිනන්න කලින් තමයි මෙයා වැටුනේ. නමුත් වැටිලා තිබ්බත් මෙයා දිනුවා. ඊගාව එක. She won the race although she had fallen midway through the race. dot එකක් තියමු. She won the race. ඇය තරඟේ දිනුවා although she had fallen midway through the race. මැද්දේදී වැටුණත් ඇය තරඟේ දිනුවා. ඊළඟ එක බලමු. She won the race as she fell down. එයා වැටෙනකොටම එයා තරඟේ දිනුවා. එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එහෙම වැටුණත් කියන්නේ වැටෙන ගමන්ම දිනුවේ නැහැ තරඟේ. මේක මොකක්ද කියන්නේ? She won the race as she fell down. නැහැ. වැටෙනකොට ඇය තරඟේ දිනුවා නෙමෙයි කියන්නේ. තරඟේ මැද්දේදී වැටුණට ඇය දිනුවා. So the best answer is she won the race although she had fallen midway through the race. එහෙනම් උත්තරය මෙන්න. Despite falling midway through the race, she won. She won the race although she had fallen midway through the race. Do you understand this? මේ කොටස් කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? You want to study. ඔබේ පොතේ තියෙනවා හැබැයි මේවන. මේ ජාතිය ස්ටඩිස් තියෙනවා. ඔබ ෆලෝ කරනවා ඇතිනේ අපේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි අපේ යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලයිව් එක හැර තව එකක් යනවනේ. අපි අනිත් ගුරුතුමා කරන එක බලනවා ඇතිනේ. ඒකෙදි අපිට ගන්න පුළුවන් තව තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. එකත් ෆලෝ කරන්න. Right? You can download them. You can download and then listen to that one. ඒකට අහුම්කම් දෙන්න. එකත් බලන්න. and කොහොම හරි කරලා තනුම දියුණු කරගන්න. ධර්ම වැඩි කරලා දියුණු කරගන්න. Try that one as well. කොහොම හරි ඒකෙනුත් කරගන්න වැඩි. That will be all right. Right? හොඳයි නම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි පළවෙනි පේපර් එක 2000 කීයද අපි 2010. So then that is the first question paper. අපි ඊළඟ කරත් යමු. හරි 2012. 2012 පළවෙනි ප්‍රශ්න ඒකම මේකේ අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සම මේක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා I just wanted to share this knowledge. මේකේ කොහොමද ඔබ පැහැදිලි කරගන්නේ? ඒකම එන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ જાති එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වචන මාරු වෙන්න පුළුවන්. sentence එක පැති දෙක මාරු වෙන්න පුළුවන්. but still it will come. ඒක අනිවාර්යෙන් එනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඉතින් ඔබට ලොකු chance එකක් මේක this time examination, right? Okay. Of the options given below each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක තමයි bold print එකෙන් තියෙන්නේ. That is why you seen a different color. Different color means like here it is blue
and the answers are given in black. Answers are given in black. But anyway, we'll see what the first one is. පළවෙනි එක බලමු අපි. දරුවනේ නැවතත් කියනවා. නැවතත් කියනවා. This particular section of the question paper needs time. And especially the one who does this one මේක කරන කෙනෙකුට you need time ඔබට time අවශ්‍යමයි because you want to understand one by one. මටත් නිකම් ඔහේ say okay the answer is number 2 මේකේදී answer is number 3 the next one එහෙම කියන්න පුළුවන්. But I want you to understand from A to Z. ඔන්න දැන් ඔබට පැහැදිලි කරා. So first one මොකක්ද කියන්නේ මේකේ? part B එකේ 2012 part B question number 1 එක. The chief minister never wanted the supermarket to be built, nor did the local residents. Neither no කියන එක තමයි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. The chief minister ප්‍රධාන ඇමතිතුමා chief minister never wanted කවදාවත් ඕනුනේ නැහැ the supermarket to be built. supermarket එකක් හදන්න. supermarket එකක් හදන්න ප්‍රධාන ඇමතිතුමාට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. Nor did the local residents. Local residents කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන කට්ටියට. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. එතකොට both the parties didn't want. මේ දෙගොල්ලන්ටම මොකක්ද ඕනේ? supermarket එකක් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. supermarket එකක් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. right. එහෙනම් අපි බලමුද උත්තර හතර මොකක්ද කියලා. one by one? yes. අපි බලමු උත්තර හතර. Although the chief minister never wanted the local residents the supermarket to be built. Nah, මේක වැරදි. Although the chief minister never wanted the local residents needed මෙතෙන් දෙන්න පොඩි වචනයක් needed the supermarket to be built. Nah. ප්‍රධාන ඇමතිතුමාට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණත් කියලා never wanted අවශ්‍ය වෙලා කවදාවත් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණ නැත්නම් resident wanted the supermarket to be built නෑ. එහෙම එකක් තිබෙන්නේ නෑ. residents ලට ඕන උනේ නැහැ මේක build කරන්න. So that is not the answer. Right. ඊගාක මොකද්ද? Although the local residents never wanted, the chief minister wanted the supermarket to be built. මේක contradictory. මොකද contradiction? Although the local residents never wanted. දැන් මෙතන කියනවා වෙන එකක්. Local residents වලට කවදාවත් ඕනුනේ නැති වුණාට the chief minister wanted the supermarket to be built. chief minister ට ඕන වුණා මේක නැත්තම් ප්‍රධාන ඇමතිතුමාට වුණා මේ supermarket එක හදන්න. Is that what is meant here? නෑ. මේකෙදි දෙගොල්ලන්ටම අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. එහෙනම් first one and the second one is also wrong. එකත් අපි බලමු පැත්තකට. The local residents wanted the chief minister to take steps to build the supermarket. Nah. Local residents කියලා කියන්නේ දේශීයව ජීවත් වෙන කට්ටියට wanted the chief minister. ඔවුන්ට ඕනුණා ප්‍රධාන ඇමතිතුමා to take steps to build the supermarket. supermarket එක අවශ්‍ය build කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න ඕනුණා ඔවුන්ට. එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ. මෙතනදී මේකෙදි කියන නැවත local residents wanted the chief minister to take steps to build the supermarket. නැහැ. It's not the answer. මොකද්ද? It's not the answer. The local residents wanted the chief minister. දැන් කියන local minister කියන්නේ දේශීය මිනිස්සුන්ට ඕන වෙනවා chief minister ට කියලා මොකද්ද? supermarket එකකට build කරන්න. No. මේකෙදි කියන්නේ දෙන්නම කැමති නැහැ කියන එක. Right? Chief minister never wanted and nor did the local residents. ඒගොල්ලන්ටත් අවශ්‍ය නැහැ. So එහෙනම් මේකත් wrong. කනගාටුයි but it is wrong. මෙන්න කියනවා both the chief minister and the local residents never wanted the supermarket to be built. ඔය දින වාක්‍ය. මොකද කියන්නේ? Both the chief minister, chief minister සහ the local residents දෙන්නමට local residents ලටයි chief minister කියන දෙන්නටම දෙගොල්ලන්ටම never wanted the
supermarket to be built. Supermarket එකක් හදන්න ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් අවශ්‍ය උනේ නැහැ. That is the answer. So then the answer is number 4. Number 4. That is the answer. Number 4. Right. Api, that is question number 1 part B and 2012. Api yamu ඊළඟ එකට. ඒකේ ඊළඟ එකට. හරි ලස්සනයි මේ sentences. I don't know whether you enjoy this one. You should enjoy these kind of sentences. මේ જાතිය sentences ඔබ enjoy කරන්න. Whenever, like, don't worry that this is the examination, but still enjoy that one. And then if you keep that in your mind, 10 minutes තියෙනවා අතිරේක. For your question paper, ඔබට තියෙනවා 10 minutes. ඇයි ඒ? That is the importance of the paper. There can be mistakes. So then we can check it again. Right. Okay. මොකද කියන්නේ? So thick was the ice. So thick was the ice. Ice was so thick that there was no danger. කිසිම අනතුරක් තිබෙන්නේ නැහැ of the skaters falling through. Skaters ලාව වැටේ කියන එකට අනතුරක් තිබෙන්නේ නැහැ because the reason is, what is the reason? Ice was so thick. Ice was so thick. තදයි කියන එක. ඔබ දැකලා ඇති මේ skaters, they have 2 sticks and then they go on ice or snow, right? Skaters, right? බලමු මොකද්ද කියලා. The ice was thick and therefore there was no danger of skaters falling through. The ice was thick and thick. Ice was ගොඩක් ice එක thick එකක් තිබිලා තියෙන, thick කියලා කියන්නේ ඝනකම්, and therefore ඒක නිසා there was no danger, අනතුරක් නැහැ of the skaters falling through. skate කරන කට්ටිය වැටෙන්න අනතුරක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒක හොඳ උත්තරයක්. The ice was thick. The ice was thick. Number 2, the ice was thick and it was likely that the skaters were falling through. මොකද කියන්නේ? Thickness එක හින්දා ice වල there is likely that skaters were falling through. එහෙම ඒ වගේ එකක් තිබුණා, වැටෙන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා, but it doesn't say anything like that. There was no danger කියලා කියන්නේ. So then of falling through මේක උත්තරේ වැරදි. Number 3, although the ice was thick, ice කොච්චර thick වුණත් there was no danger of skaters falling through. මේ although කියන කතන්දරයක් මේකේ නැහැ. So thick was the ice that. So although කියන එකක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ, එතන ඇත්තටම ඒක නිසා කියන එකක් තියෙන්නේ. So thick was the ice. Ice was so thick that there was no danger. ඒක නිසා කියන අදහස ආව නම් හරි. So this answer is wrong, but although the ice was thick, there was no danger of skaters falling through. Right. ඊගාව එක මොකක්ද? හතරවෙනි එක. The skaters were falling through because the ice was thick, but it was not dangerous. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අදහස වෙනස් එක. මොකද කියන්නේ? The skaters were falling through. දැන් වැටෙනවා. Skaters වැටෙනවා මැද්දේ. But it doesn't mention like that, okay? But because the ice was thick. Okay, ice එක thick එක හරි. But it was not dangerous. නමුත් ඒකේ dangerous නැහැ, භයානක ගතියක් නැහැ. ඉතින් එහෙම එකක් මේකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. Right. එහෙනම් මේකත් උත්තරේ වැරදි. So the answer is number 1. Answer is number 1. I don't underline fully, but you can underline it, right? ඔබට underline කරගන්න පුළුවන්. That is different. Right. That is the number 2 of 2012. මේක නම් හරි ලස්සන වාක්‍යයක්. ඔබ relative clauses ඉගෙන ගත්තානේ දරුවනේ ඉස්කෝලේදී. ඉගෙන ගත්තා අර ඉස්කෝලේ ගිය දවස් ටිකේ හරි කමන්න ඉගෙන ගත්තා නම් relative clauses මම හිතන්නේ මමත් පොඩ්ඩක් ඉගෙනනවා මේ relative clauses ගැන. relative clauses කියලා කියන්නේ that is very important for you to learn and to know. That is all because you want to write and speak. කොහොමද කතා කරන්නත් ඕනේ, ලියන්නත් ඕනේ. When you understand that speaking එකක් when you are listening to that one, so there won't be a problem.
right? But still you need this one. Relative clause එකක් මෙතන තියෙන relative clause එකක් බලමු මොකක්ද කියන කියලා. The man who Mr. Ratnasiri is meeting for lunch is from Kandy. The man who Mr. Ratnasiri is meeting for lunch. Okay, ලස්සන වාක්‍යයක්. The man who Mr. Ratnasiri is meeting. Ratnasiri. That's a mistake, but anyway, don't worry. The man who Mr. Ratnasiri is meeting. Ratnasiri මුණ ගැහෙන මනුස්සයා for lunch. lunch එකේදී lunch එකට Ratnasiri මුණ ගැහෙන මනුස්සයා is from Kandy. කොහෙන්දලා දෙන්නේ? නුවරින්. එයා නුවර. කිව්වද තේරෙනවද? දවල් ආහාරයේදී රත්නසිරි මහතා මුණ ගැහෙන මිනිසා නුවර පළාතේ. ඔන්න සෙන්ටෙන්ස් එක. දැන් අපි යන් 1 by 1 මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. පළවෙනි එක. Mr. Ratnasiri is from Kandy. Mr. Ratnasiri is from Kandy. The answer doesn't go. මොකද්ද කියන්නේ? උඩ එකේ එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ. රත්නසිරි කැන්ඩි වලින් කියලා නෑ. රත්නසිරි දවල් ආහාරය ගන්නකොට හම්බ වෙන මිනිස්සයා නුවර. Right? Okay. Number 2. Mr. Ratnasiri is meeting a man from Kandy for lunch. ඒ මොකද්ද? Mr. Ratnasiri is meeting a man from Kandy for lunch. හරි. අර ඩොට් එකක් තියාගන්න. මොකද්ද ඩොට් එක? Mr. Ratnasiri is meeting a man. Ratnasiri මහතා හමු වෙනවා මිනිස්සෙක්ව from Kandy වල ඉඳලා ඉන්න එක්කෙනේ for lunch. lunch එකට. There is no harm. බලමු ඊට වඩා ළඟ sentence එකක් තියනවද කියලා. Number 3. Mr. Ratnasiri who is from Kandy is meeting a man for lunch. මෙන්න වෙනස් වෙනවා. මේකේ තේරුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. මේකේ තේරුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. මේ බලන්න. Mr. Ratnasiri who is from Kandy. එතකොට මෙතනදී Ratnasiri කියන්නේ කවුද? නුවරින් එන Ratnasiri කියලා කියන්නේ. එතකොට Ratnasiri නුවර කියලා කොහෙවත් කියන්නේ නැහැනේ. Ratnasiri මහතා නුවර කියලා කියන්නේ නැහැ. Mr. Ratnasiri who is from Kandy is meeting a man for lunch. නෑ. ඒක වැරදි. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. So this is wrong. Ratnasiri මහතා නුවර නෙමෙයි. ඊගාව එක. The man who comes from Kandy for lunch. The man who comes from Kandy for lunch. ඒ කියන්නේ නුවරේ ඉඳලා දවල් ආහාරයට එන මිනිස්සයා නුවරේ ඉඳලා දවල් ආහාරයට එන මිනිස්සයා is Mr. Ratnasiri. ඒ කවුරු කියලාද කියන්නේ? Ratnasiri මහතා කියලා කියන්නේ. That is wrong. Right? That is wrong. And answer is, what is the answer? Okay, number 2. Mr. Ratnasiri is meeting a man from Kandy for lunch. Okay. Do you understand this part? I know that it doesn't it doesn't look like all other question papers, but still we are in 2012. There are how many questions? Number 4, and then still 5 questions are there. පහක් තියෙනවා. Right? But still we want to do this one. Right? මේකත් කරන්න එපයි. මේක අපි practice කරන තරමට තමයි ඔබටත් තේරෙන්න පටන් ගන්න. හරි අපි ඊළඟ එක බලමු question එක. මොකද තියෙන්නේ ඊළඟ question එක? Having completed the book, he had a holiday. Having completed the book, he had a holiday. මොකද කියන්නේ? Having completed the book, he had a holiday. සම්පූර්ණ කෙරුවට පස්සේ the පොත සම්පූර්ණයෙන් කියලා ඉවරනට පස්සේ he had a holiday. නිවාඩුවක් ගත්තා. පොත කියවන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. Having completed the book කියන එකේ තේරුම පොත ලියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. He had a holiday. He had a holiday.
ඔන්න තේරුම. right. එහෙනම් අපි බලමුද වාක්‍ය කොහොමද කියලා. He completed the book during his holiday. මේ බලන්න දරුවනේ මෙතන. He completed the book is during his holiday කිව්වහම මෙහෙම ගත්තොත් මේක මොකද්ද? During my lunch time. මොකක්ද තේරුම? During my lunch time කියලා කියන්නේ මගේ දවල් ආහාර අතරතුර. During my lunch time. During my lunch time කියලා කියන්නේ මගේ දවල් ආහාරය අතරතුර. So during my breakfast or during my run, during my drive, anything you can use, huh? So that is during කියලා කියන්නේ අතරතුර කියන එක. අතරතුර කියන එක. He completed the book during his holiday. දැන් එහෙම කියන්නේ මේ කියලා තියෙන having completed the book he had a holiday. පළවෙනි එක වැරදි. පළවෙනි එක එන්නේ. He had a holiday before he completed the book. නෑ. Before කියලා කියන්නේ complete කරන්න කලින්. එහෙනම් මේක ඒත් උත්තරේ වැරදි. He had a holiday. ඔහු නිවාඩුවක් ගත කරා. He had a holiday before he completed. ඔහු සම්පූර්ණ කරන්න කලින් the book. නෑනේ. Having completed කියලා පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. So the answer is wrong. එහෙනම් මේ උත්තරෙත් වැරදි. He had a holiday while he was completing the book. නෑ. He had a holiday while කියලා කිව්වහම ඒ අතරතුර කියන එක. එහෙනම් පොත කියවන අතරතුර ඔහු නිවාඩුවක් ගත්තා කියන එක නිවාඩු දවසක් ගත කරා කියන එක ඒක එහෙම එකක් අර උඩ එකේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. He had a holiday while he was completing the book. Complete කරන අතරතුර නැහැ. It's wrong. This is wrong. So the question බලමු ඊළඟ එකත් උත්තරේ නෙමෙයි නම් the question remains. Question එකේ විදිහටම තියෙනවා. Right. After he had completed the book, he had a holiday. What is that? Ana sentence එක. After he had completed the book, complete කරාට පස්සේ ඔහු complete කරාට පස්සේ he had a holiday. ඔහු නිවාඩුවක් ගත්තා. So that is the answer. Having completed the book, he had a holiday. After he had completed the book, he had a holiday කියන එක සමානයි. Then that is the answer. Answer is after he had completed the book, he had a holiday කියන එක තමයි උත්තරය. Right. ඊළඟ එක. මේ ප්‍රශ්නේ හරිම strange ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්නේ හරිම strange. අපි බලමු. If Farooq had asked Ajit, Ajit would have lent him the book. Ajit පොත දෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. What does it mean? If Farooq had asked Ajit, අජිත්ගෙන් Farooq ඇහුවා නම් දැන් අහලාද? නැහැ. අහලා නම් Ajit would have lent him the book. Ajit එයාට පොත ආයේ ගන්න බලන්න දෙන්න තිබුණා. අජිත්ට දෙන්න තිබුණා. දැන් ඇත්තටම Farooq මේක තේරුම. Farooq ඇත්තටම අජිත්ගෙන් අහලාද? නැහැ. අජිත්ට මේ පොත හම්බෙලා Farooqට මේ පොත හම්බෙලාද? ඒත් නැහැ. අජිත් පොත දුන්නද? නැහැ. එහෙනම් ඔන්න තියෙනවා if Farooq had asked Ajit. Farooq අජිත්ට කිව්වා නම් අජිත්ගෙන් ඇහුවා නම් Ajit would have lent him the book. අජිත්ට පුළුවන්කම තිබුණා අජිත් පොත දෙන්න තිබුණා but here අජිත්ගෙන් අහලත් නැහැ අජිත් පොත දීලත් නැහැ. බලමු දෙන්න answers මොනවද කියලා. බලමු දෙක. Farooq lent the book to Ajit. නෑ. අජිත්ට පොතක් නැවත දෙන අදහසින් දීලා නැහැ. නැවත ගන්න අදහසින් පොතක් දීලා නැහැ. Right. Number 2.
Farooq did not ask Ajit the book. Farooq did not ask Ajit a book. හැබැයි මේකේ ඔන්න පොඩි අදහසක් තියෙනවා. මොකද්ද? Farooq did not ask Ajit the book. අජිත්ගෙන් පොත ඇහුවේ නෑනේ හරිනේ. if Farooq had asked එකන අහලා නෑ. Ajit would have lent him. Ajit පොත දීලත් නෑ. So එතනදී කියනවා මොකද්ද? Farooq did not ask Ajit the book. අජිත්ගෙන් පොතක් කිල්ලුවේ නෑ. ඊළඟ එක. Farooq asked Ajit to give him the book but Ajit refused. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? සම්පූර්ණයෙන් වැරදි එකක් ඒක. There's nothing to worry. ඒ ගැන ආයෙ හිතන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒක මේ වාක්‍ය වැරදි. කොහොමද වැරදි වෙන්නේ? Farooq agreed to. Farooq asked Ajit to give him. Farooq අහනවා Farooq කියනවා Ajit to give him the book. ඔහුට පොත දෙන්න කියලා. but Ajit refused to. නෑ Ajit refuse කරා කියලා කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. Right? Number 4. Ajit lent him the book to Farooq. No. Ajit දුන්නේ නැති ඉඳන් කියන්නේ Ajit would have lent කියලා කියන්නේ. දුන්නේ නැහැ. So the answer is number 2. Number 2. Farooq did not ask Ajit the book. ආව නැති ඉඳන් හැමුන්නේ නැත්තේ. That is the simple answer. That is very simple and that is the simple answer. Right? ඊළඟ එක question number 1 part B 2013 අපි බලමු මේකත් කියවලා මේකත් කියවමු අපි of the options given below each sentence in bold print underline the one that best expresses its meaning. Of the options given below each sentence in bold print underline the one that best expresses its meaning. මේක තමයි දරුවනේ මේ සාමාන්‍ය question එක මීට කලිනුත් අහපු. bold print එකෙන් තියෙන වාක්‍ය ඒකට ගැළපෙනම එක්ස්ප්‍රෙස් කරන මීනින් එක පල්ලෙන් තෝරගන්න කියන එක. බලමුද අපි මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Had I known that Susie was in a hospital, I would have gone to see her. Had I known that Susie was in hospital, I would have gone to see that. මේක had I known that කියන එක ඇත්තටම මේක if කියන එකයි if I had known කියන එක if කියන clause එකේ කොටසක්. right? ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් had එක ඔබ අහුම්කන් දීලා තියෙනවා නම් ඉම්රාන් ඛාන්ට පාකිස්තානයේ අගමැතිට ඔහුගේ කතාවලට ඉංග්‍රීසි වලින් කරන කතාවලට මේ ගොඩක් එයා පාවිච්චි කරන මේකක් තමයි මේ හැඩයි කියන එක. හැඩයි had I or may if they had or if something had කියන එක මේක මේ සිස්ටම් එක මේ වාක්‍ය රටාව එයා ගොඩක් පාවිච්චි කරන if you listen to his speeches made in English වලින් කරන speeches වලට බලන්න ගියොත් මේක එයාගේ තියෙනවා මේ වාක්‍ය රටාව. very nice. මම කිව්වේ මොකද්ද? had I known that Susie was in hospital Susie hospital එකේ ඉන්නවා කියලා දැනගෙන හිටියනම් if I had known දැනගෙන හිටියනම් I would have gone to see her. මට මම අනිවාර්යෙන් යන්න තිබුණා. දැන් මෙතන දැනගත්තෙත් නැහැ බලන්න ගියෙත් නැහැ. දැනගත්තෙත් නැහැ බලන්න ගියෙත් නැහැ තමයි මේකේ තේරුම. දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ බලන්න ගියෙත් නැහැ. දැනගෙන හිටියේ නැතුණා බලන්න යන්නේ නැහැ. So that is the answer. Right. එහෙනම් අපි මේකෙත් අපි බලමුද මොකද්ද මේකේ උත්තර ටික මොනවද දෙන්නේ කියලා. හරි. I went to see Susie when she was in hospital. මේකේ සම්පූර්ණම අනිත් පැත්ත තේරෙනවා. opposite meaning එක. ඒ සම්පූර්ණ opposite meaning එක. So
I went to see Susie when she was in hospital කියලා කියන්නේ මම සූසි බලන්න ගියා when she was in hospital. This is wrong. This is exactly wrong. Next one. I had known that Susie was in hospital, so I went to see her. මම දැනගෙන හිටියා Susie hospital එකේ ඉන්නේ කියලා. So ඒක නිසා I think I went to see her. එහෙම අදහසක් තියෙනවද දරුවනේ මේ වාක්‍යේ? පැහැදිලි කරලා කිව්වමත් එහෙම නෑනේ. That won't happen, right? එහෙම වෙන්නේ නෑ. මොකද කියන්නේ? I had known that Susie was in hospital, so I went to see her එකක් නෑ. Had I known that Susie was in the hospital, I would have gone to see her කියන එක එහෙම අදහසක් නෑ. Which is wrong. I didn't know that Susie was in hospital, so I couldn't go to see her. මේකට අපිට පොඩි ඩොට් එකක් තියමු. මොකද්ද කියන්නේ? I didn't know, මම දැනන් හිටියේ නැහැ, දැනගත්තේ නැහැ that Susie was in hospital. Susie was hospital එකේ ඉන්නවා කියලා. So I couldn't go to see her. දැනන් හිටියේ නෑ මම ඔහු ඇය ඉන්නවා කියලා. මම ඒක නිසා මට යන්න බැරි වුණා. Fair enough to understand. ඊළඟ එක. I knew that Susie was in hospital. නෑ. I knew that කියන එක ගත්තොත් I knew that කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මෙතන ආවනම් if I knew, if කියන වචනේ ආවනම් අන්න පොඩ්ඩක් මාක් එක ගන්න තිබුණා. I knew that Susie was in hospital but I couldn't go to see her. නෑ. මේක නෙමෙයි. එහෙනම් මොකද්ද තේරුම? Number 3, I didn't know that Susie was in hospital, so I couldn't go to see her. එන්න answer එක. Had I known that Susie was in hospital, I would have gone to see her. I didn't know that Susie was in a hospital, so I couldn't go to see her. That is the answer for the question number 1 of the paper 2013 and part B, question number 1. Right. ඊළඟ එක. මේකත් so tricky. So tricky, this one. I wish I had done the examination. මේකම දෙයක් ගත්තේ. I wish I could, I wish I had කියන එකේ තේරුම තමයි පුළුවන් වුණා නම් කියලා. පුළුවන් වුණා නම්. I wish I could be a student. අනේ මම ළමයි ශිෂ්‍යෙක් වුණා නම්. I wish I could be a student. ඒක කියන්නේ when say adults when they see children, when they see school students, මමත් ළමෙක් වුණා නම් කියලා අහනවා. I wish I had a cup of tea. තේ එකක් තිබුණා නම්. I wish I had a cup of tea. තේ එකක් තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ දැන් නැහැ තේ එකක්. Right? දැන් I wish කියලා කියන්නේ මේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. I wish කියලා කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. But if that was there, that would have been nice. ඒක තමයි අදහස. තේ එකක් තිබුණා නම්. I know while you're doing your examination paper, you can have a cup of tea ඔබට පුළුවන්. Right? Okay. I wish I had done the exam well. I wish I had done the exam well කියලා කියන්නේ අනේ මට හොඳට විභාගය කරගන්න තිබුණා නම් කරලාද? නැහැ. විභාගය කරලා නැහැ. I have done the exam. I have done the exam මේකද එහෙනම් ගන්න පුළුවන්ද? No way. I have done the exam කියන එක ගන්න බෑ. මොකද මම විභාගය කරලා නැහැ මෙතන. I have done කියලා කියන්නේ කරලා තියෙනවා. So then that is wrong. I didn't do the exam well. I didn't do the exam well. මම විභාගය හොඳින් කරේ නැහැ. I wish I had done the exam well. අනේ හොඳට කරන්න තිබුණා නම් කරේ නැහැ. Right. Number 3. I think I have done the exam well. I think I have done the exam well. මම හිතනවා මම විභාගය හොඳින් කළා කියලා. But I wish I had done the exam well. මටත් හොඳට විභාගය කරන්න තිබුණා නම්. I think I have done the exam well. No, that doesn't come as the answer. ඒකට උත්තරේ එන්නේ නැහැ.
ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. Right. I wish to do the exam well. බලාපොරොත්තු වෙනවා මම. භාගය කරන්න. මෙතන නොතිබුණ දෙයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නෙමෙයි. Right? I wish to do the exam well කියන එකේ තේරුම සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒකේ තේරුම තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක. මම මේකෙදි බලාපොරොත්තුවක් නෙමෙයි. තිබුණා නම් කරන්න බැරි වුණා. එහෙම එකක් නැහැ. So the answer is I didn't do the exam well. So the answer is I didn't do the exam well. I couldn't do that one. So I wish I had a brother. තේරුම මොකක්ද? I wish I had a brother. මටත් සහෝදරයෙක් හිටියා නම්. දැන් නැහැ. Means the negative. I wish I had a sister like you. ඔයා වගේ සහෝදරයෙක් මටත් හිටියා නම්. I wish I had a sister like you. I wish කියන එක එහෙමමයි and ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ past tense එක පාවිච්චි කරන්න. I wish I had. පැහැදිලිද කියන්නේ? I wish I had BMW. මට තිබුණා නම් BMW එක. Or it's like their series or the latest. No, then නැහැ. ඒ කියන්නේ negative sentence එක. So the answer is I didn't do the exam well. Right. Okay, we'll erase this sentence first. Right. අපි යමුද ඊළඟ එකට? C. Mr. C, question number 3. C එක මොකද? Mr. Devendra, whom I introduced to Kamal, is an engineer. මේක නා හරිබ ලේසි ගන්න. මම මෙතනින් දැම්මොත් කමාවක් මේකේ වාක්‍ය තේරුම එනවා. මේ කමාවක් නෙමෙයි within bracket කරා. within bracket කරා අර ටික මොකද්ද? Mr. Devendra is an engineer. කවුද? Mr. Devendra කියන්නේ කවුද? Whom I introduced to Kamal. කමල්ට මම හඳුන්වා දුන්නු. Mr. Devendra කමල්ට මම හඳුන්වා දුන්නු දේවේන්ද්‍ර. කමල්ට මම හඳුන්වා දුන්නු දේවේන්ද්‍ර is an engineer. ඉංජිනේරුවෙක්. පුළුවන් නේද එහෙම වාක්‍ය කියන්න? කමල්ට මම හඳුන්වා දුන්න. කමල්ට මම හඳුන්වා දුන්න යාළුවා එයා ඉංජිනේර කෙනෙක්. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Mr. Devendra, whom I introduced to Kamal, is an engineer. කවුද එතකොට ඉංජිනේර? Mr. Devendra තමයි ඉංජිනේර. Okay. කවුද Mr. Devendra කමල්ට හඳුන්වා දුන්නේ? මම. දැන් හරිනේ? දැන් අපි meaning එක ගත්තොත් if I take the meaning එක ගත්තොත් say number 1, Kamal is an engineer. Is Kamal an engineer? No, Kamal is not an engineer. And Kamal engineer කෙනෙක් නෙමෙයි. Mr. Devendra is an engineer. Mr. Devendra කියන්නේ engineer කෙනෙක්. An engineer, number 3 එක මොකද්ද? An engineer introduced Kamal to me. සම්පූර්ණ වෙනස් එකක්. What is that? මොකද්ද කියන්නේ? An engineer introduced, ඉංජිනේරුවරයෙක් introduce කරා හඳුන්වා දුන්නා කමල්ව to me. මම මෙතනදී පැහැදිලිව කියනවා Mr. Devendra, whom I introduced to Kamal. මම තමයි හඳුන්වා දෙන්නේ දේවේන්ද්‍රව. එතකොට මෙතන කියනවා මොකද්ද? An engineer introduced Kamal to me. ඉංජිනේරුවරයෙක් කමල්ව මට හඳුන්වා දුන්නා. That is wrong. එහෙම අදහසක් නෑ මේකේ. Right? Okay. ඊගාවෙන් Mr. Devendra introduced Kamal to me. නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත. Mr. Devendra introduced Kamalව හඳුන්වා දෙනවා Mr. Devendra to me කාටද? මට. No. The answer is Mr. Devendra is an engineer. Mr. Devendra is an engineer. හඳුන්වා දුන්නේවා එකක්වත් අදාළ නැහැ මෙතන because the answers are different. Do you understand that one? So, what is the answer? Answer is Mr. Devendra is an engineer. So, Mr. Devendra, whom I introduced to Kamal, is an engineer. Right? Hari. ඊළඟ ප්‍රශ්නය.
මේක මාර ලස්සන මේවා තියෙන ඇත්තටම. It's very nice. If you read this one, මම කියවනම් ඕගොල්ලන්ගේ දිහා බලන්න. There are hardly any biscuits in the tin. I can read. Looking at you. There are hardly any biscuits left in the tin. Left in the tin. There are hardly any biscuits left in the tin. What does it say? මොකද්ද කියන්නේ? There are hardly any biscuits left in the tin. මේකේ අපි මෙහෙම ගත්තොත් මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කරොත් hardly any කිව්වොත් අයින් කරොත් there are biscuits left in the tin. දැන් වාක්‍ය ඔන්න අපිට පුරුදු වෙන්න ක්‍රමයක්. මේ hardly any කියන එක තමයි නේද අවුල අපිට තියෙන ගැටලුව. hardly any කියන එකනේ. මොකද්ද මේ hardly any කියන්නේ? Right. There are biscuits left in the tin. මොකද්ද කියන්නේ? බිස්කට් එකේ tin එකේ biscuits ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. tin එකේ biscuit ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. There are hardly any biscuit. Hardly any වැටුනොත් වාක්‍යයකට hardly any ආවොත් there is hardly any bus in the station or bus station. There is hardly any train in the station. Hardly any ආවොත් sentence එක negative. මේ sentence එක මොකද්ද? Negative sentence එකක්. මේ sentence එක negative sentence එකක් without using දැන් උපකාර ක්‍රියාපදේ භාවිත කරලා තමයි සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් negative කරන්නේ. But still if you use this hardly any sentence එක negative. එහෙනම් මොකද්ද තේරුම? There are hardly any biscuits left in the tin කියලා කියන්නේ ඇත්තටම biscuit tin එකේ biscuits නැහැ. දැන් ගමුද meaning එක ගන්න. Right. There are hard biscuits left in the tin. මොකද්ද මේ කියන්නේ? There are hard biscuits. There are hard biscuits left in the tin. නෑ. tin එකේට අමාරු biscuits තියෙනවලු. තද biscuits තියෙනවලු ඒකේ. Right. Number 2. There are only a few biscuits left in the tin. There are only a few biscuits. Few biscuits තමයි චුට්ටයි තියෙන්නේ. biscuit චුට්ටයි තියෙන්නේ tin එකේ. ඊගාවක. Some biscuits are in the left tin. මොකද්ද? Some biscuits are left in the tin. Nah, that is also wrong. Make up nah. So the answer, and I make it මොකද්ද? There are no biscuits left in the tin. There are no biscuits left in the tin. I think biscuit tin එකේ biscuit නෑ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. පැහැදිලි නේද? නෑ කියලාම තමයි කියන්නේ. biscuit tin එකේ biscuit නෑ. බලමුද අපි ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා? This is another very tricky sentence. Very tricky sentence. This takes time for us to explain. This takes time for you to understand. Because it has to be explained well, otherwise you won't understand this. Oh, you will answer different kind of, you'll answer according to yourself, this could be like, all the sentences will be correct, right? No sooner had I reached the railway station, no sooner had I reached the railway station. Railway station ekata lang wenakotama, right? Then the train came. Train එක ආවා. No sooner than කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන කොටස. No sooner than මේ එකක් after එකක් right after one සිද්ධ වුණා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. No sooner than I saw him, he gave me a biscuit. දැක්ක ගමන් biscuit එකක් දුන්නා. Right? No sooner than he saw me, he recognized me. Right. නංගන අපි ගමුද මොකද්ද කියලා කියන්න බලන්න. The train had come before I reached the railway station. නෑ. මොකද්ද කියන්නේ? Train had come before I reached the railway station කියන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ train මං එන්න කලින් train එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මං එන්න කලින් train එක station එකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ. That is wrong. Right.
The train didn't come soon, although I went to the station. No, that is completely wrong. The train didn't come කියලා කියන්නේ train didn't come කියන ආවේ නැහැ. කෝච්චිය ආවේ නැහැ. The train didn't come soon. The train didn't come soon. ඉක්මනට ආවේ නැහැ. Although I went to the station. Station එකට ගියාට ආවේ නැහැ. That is also wrong. I reached the station just before the train arrived. පොඩි දෙයක් තියෙනවා. I reached the station just before the train arrived. Just before කියලා කියන්නේ එන්න ඔන්න මෙන්න තීරි තමයි මං ගියේ. ගිය ගාම කෝච්චිය ආවා. චුටි ඩොට් එක තියාගමු because it has the closer meaning. ඊගාව එක. I had not reached the station but the train came. No. I had not reached the station. මම train එකට reach කරලා නැහැ ළඟා වෙලා නැහැ but the train came. No, that is wrong. ඒක වැරදි. So this is also wrong. So the answer is number 3. I reached the station just before the train arrived. Just before the train arrived. මේ ජාතින් ප්‍රශ්නම තියෙනවද? ඉතින් අපි හිමු කරගෙන යන්න ඉතින්. There's nothing to worry, right? සතුටින් කරමු. I know that this is a bit boring, but still when you understand that one by one, that is really nice. We'll try to do that one, right? We'll try to finish this. I know that there will be lots of questions that you won't understand, and anyway, we'll do that one. Karamu. Okay, children, right? What is the question here? Is that the same? Yes. Okay. Okay. මොකක්ද කියන්නේ මේ? What does it say? Mahela had bought a land in Peradeniya before Roshan got a transfer to his office in Peradeniya. තකොට මුලින් සිද්ධ වෙන්නේ මහේල ලෑන්ඩ් එකක් ගන්න එක. ඔබට පහසු කරන්න මම පොඩි පින්තූරයක් හැදුවා ඒකේ ඉන්සිඩන්ට් එකත් එක්ක. ඉස්සලා සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනිට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉස්සලා සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද මේකේ සෙන්ටර්? Mahela had bought a land in Peradeniya. Mahela Peradeniya land එකක් ගන්නේ before Roshan got a transfer to his office in Peradeniya. Roshan ගේ පේරාදෙණිය ඔෆිස් එකට මාරුවීමක් ගන්න කලින් තමයි කවුද ගන්නෙ? මහේල පේරාදෙණියෙන් ඉඩමක් ගන්නෙ. මහේල පේරාදෙණියෙන් ඉඩමක් ගන්නෙ රොෂාන් ඔහුගේ කාර්යාලයට පේරාදෙණිය කාර්යාලයට එන්න කලින්. ඕක තමයි තේරුම. දැන් බලමු මොකද්ද කියලා. මේකේ උත්තරේ. Roshan worked in Peradeniya. නෑ. Roshan worked in Peradeniya නෙමෙයි got a transfer to Peradeniya. When Mahela bought a land there. Nah. Mahela he ගන්නකොට Roshan work කරේ නැහැ. Roshan got a transfer to his office in Peradeniya. Peradeniයට ගත්තේ Mahela ගේ land එක ගන්න කලින් නෙමෙයි ගන්න පස්සේ. ඊගාව එක Mahela worked in Peradeniya before Roshan got a transfer there. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? Mahela worked in Peradeniya. වහේල වැඩ කරේ නැහැ කොහෙවත්. මහේල කරන්නේ එකම දේ මේ ඉඩම මිලදී ගන්න එක විතරයි. මහේල කරන්නේ ඉඩම මිලදී ගන්නවා විතරයි. එයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. So මහේල worked කියන එක වැරදි මේකේ. මහේල worked in Peradeniya before Roshan got a transfer there. නෑ ඒක මෙහි සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මහේල Peradeniya වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ but මහේල bought a land
දෙමක් ගත්තා. Number 3, Mahela had bought a land in Peradeniya before Roshan got a transfer. එකට නම් පොඩි ටිකක් තියන්න පුළුවන්. Mahela had bought a land. Mahela මිලදී ඉඩමක් මිලදී අරගෙන තිබුණා in Peradeniya before Roshan got a transfer. Roshan transfer එකක් එන්න කලින්. Right? Transfer there. Right. ඊගාව මොකක්ද කියන්නේ? Mahela bought a land in Peradeniya after Roshan got a transfer there. නෑ. After නෙමෙයිනේ. It clearly says before. එහෙනම් මේකත් වැරදි. Then the answer is Mahela had bought a land in Peradeniya before Roshan got a transfer there. Right? ඔන්නෝක තමයි ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය. අපි Mahela. Is that the question? Number 4? 5, yes. මේකත් එහා සමානයි. Yes. This is really nice. And to understand, you need to have great patience, otherwise you won't understand this. Right. Ravi stopped to speak to Rajan. Ravi stopped to speak to Rajan. Ravi stopped නැවතුණා to speak to Rajan. රාජන්ට කතා කරන්න. Ravi stopped to speak to Rajan. එහෙම කැඩුවොත් තමයි මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. රවි නැවැත්ත මොකටද? To speak to Rajan. රාජන්ට කතා කරන්නට. දැන් බලන්න මේකේ තේරුම් ටික. Ravi has stopped speaking to Rajan. Which is exactly wrong. Wrong කියන sentence එක හරි. තේරුමත් හරි. But doesn't go with the first one. Right? මොකද කියන්නේ? Ravi stopped speaking to Rajan. Ravi රාජන්ට කතා කරන එක නැවැත්තුවා. ඒක වෙන ස්ටෝරි එකක්. Ravi රාජන්ට කතා කරන එක නැවැත්තුවා. ඊගාව එක. Number 2, Ravi. Number 2 මොකද්ද? Ravi asked Rajan not to speak to him. එහෙම එකකුත් නෑ නේද? එහෙම එකක් කිව්වේ නෑ. මොකද්ද එයා කියන්නේ? මෙතන කියනවා මොකද්ද? Ravi asked Rajan, Ravi රාජන්ට කියනවා not to speak to him. එයාට කතා කරන්න එපා කියලා කියනවා. එහෙම එකක් මේකේ නෑ. මේක කියන්නේ Ravi stopped. Ravi නැවතුණා to speak to Rajan. රාජන්ට කතා කරන්න නැවතුණා. Ravi Ravi asked Rajan not to speak to him. නෑ. ඔහුට කතා කරන්න එපා කියලා කිව්වේ නෑ. Right? හැබැයි number 3, Ravi waited to speak to Rajan. Ravi waited. Ravi නැවතුණා to speak to Rajan. රාජන්ට කතා කරන්න. අන්න ඒකට නම් පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. බලමු ඊගාව එක මොකද්ද කියලා. Ravi stopped Rajan when he was speaking. නෑනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. එහෙම එකක් තියෙනවා මේකේ නෑ. මොකද්ද මේක කියන්නේ? Ravi stopped Rajan. Ravi Rajanව නැවැත්තුවා when he was speaking. When he was speaking. ඔහු කතා කරද්දී. නෑ. That is wrong. Ravi stopped Rajan when he was speaking. Ravi Rajan නැවැත්තේ Rajan කතා කර ඉන්නකොට නෑ. නෑ. That is wrong. That is exactly wrong. Then the answer is මොකද answer එක? Ravi waited to speak. Ravi waited to speak. Ravi waited to speak to Rajan. So that is the answer. හොඳයි දරුවනේ අපි මේ වෙනකොට questions අපි කරලා තියෙන ගාන බැලුවොත් if we go back to yes 2011 අපි කරලා තියෙනවා 2011 වල ප්‍රශ්න 5ක් තිබ්බා අපි ඒක තමයි පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ 2012
ප්‍රශ්න ටික එකම ස්ටයිල් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික 2012 අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කතා කරේ? Next one was 2013 2013 2013 ඒ ජාතිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊගාවට විස්තර කරන්න අපි. හරි අපි මෙතන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕකේ 2013 තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඊළඟට තියෙන question paper එක පටන් ගන්න කලින් දරුවනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ question එකක් ආවොත් හරිද? මේ වගේ question එකක් ආවොත් එකම දේ තියෙන්නේ you have to have lots of time එකපාරටම නම් උත්තර දෙන්න යන්න එපා. you want to read it properly. උන්ට කියවන්න ඕනේ. කියවන්න නැතුව නම් you are not going to write the answer because every answer is like similar. ඔක්කොගෙම නිකන් එක වගේ තියෙන්නේ. But there are some kind of few changes, slight changes, then you will get stuck in these kind of questions. So what you want to do is you want to read a lot. These days, general English, you read a lot. You take the newspaper. You read the newspaper. Read newspapers as much as possible. Puluvantaran kiyavan newspapers. And then there will be one point where you will understand everything. Right? Just forget that one. Just understand. Try to understand. That's good. And write the answers and the importance of general English, whatever it is. Like say you want to express yourself in an interview, yes, try. උත්සාහ කරන්න උපරිමයෙන්. හොඳයි දරුවනේ අපි ඊළඟ එකට යන්න කලින් පොඩි විරාමයක් අපිට ගන්න වෙලාව තියෙනවා. පොඩි විරාමයක් අරන් ඇවිල්ලා අපි ඊළඟ එකට සම්බන්ධ වෙමු. Right, you can have a break. Just have a cup of tea, coffee. You can have some quick snack and then see you later. පළමුවෙන්ම සලකා බලමු මේ පරීක්ෂණයේදී අපි භාවිතා කරන උපකරණ මොනවද කියලා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන උපකරණය තමයි මේ චල අන්වීක්ෂය. Now we can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. Adjust the focus until you see the lycopodium powder. අපි වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මේ වීදුරු කුට්ටිය තමයි අපි වර්තමානයේ සොයන්නේ. මේ චලානීක්ෂයේ මේසය තිරස්ද කියලා බලා ගන්න අපි දිය ලෙවලයක් භාවිතා කරනවා. அளவால் இவரை மேலே கீழே இறக்க வேண்டி இருந்தால் சில நேரங்களில் இதுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடி குட்டியை வச்சுட்டு இவர் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டரால் மேலே உயர்த்த வேண்டியவர். அப்படி என்ன செய்யறேன்னா இதில் ஒரு திருகி இருக்கு பாருங்க. இந்த திருகி இவரை கலட்டி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கையால் இப்படி மேலே கீழே உயர்த்தக்கூடியதை. දැන් අපි බලමු මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දරුවන්ට පේනවා.
අවදි කෝණයට වඩා වැඩිපුර කෝණයකින් මේ මුහුණත මත පතනය වෙලා මේ දෙවන මුහුණතෙන් එළියට එන කිරණ. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මුහුණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මුහුණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ප්‍රතිබිම්බ දුර කියන්නේ කාචය සහ මේ නිවේශන කූර අතර දුර. ඒතර මෙතන 45 තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ 70.5. ඒතර මේ දෙකේ වෙනස තමයි ගන්න ඕන. එතනින් අපිට යනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි. ඒතර මෙතනින් මම කියුවේ 46යි. ඒතර 46.4යි. මිලිමීටර් 46.4යි. ලම්බකව හිස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. එතකොට මේ කාචය තුළින් පේන අර අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බයත් කාචයට ඉහළින් පේන මෙන්න මේ කූරේ උඩ කොටසත් දෙන්න සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැතිව තියෙනවද කියලා චලිත වෙනවද කියලා අපි සලකලා බලමු. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. So one option I have, I can keep it like this, so that this entire length becomes the thickness. දැන් මේ වගේ මම පිස්මේ තියලා තියෙනවා මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර. දැන් මම මේ අල්පෙනිති 4 අරගෙන මේ පැත්තේ රේඛාව පතන කිරණයක් වෙන ආකාරයට මේක මත සවි කරනවා. DP එඩියුකේෂන් හරහා පෙරපාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියලුම දරුවන්ට නොමිලේ සියලුම විෂයන් ආවරණය කෙරේ. අවුරුදු 2 සිට අවුරුදු 7 දක්වා කුඩා දරුවන්ට DP Kids YouTube නාලිකාව හා DP Kids වෙබ් අඩවිය හරහා චිත්‍රාඳින්න, අත්වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න, ආකර්ශනීය කතන්දර හා ගීත ඇතුළත් ඉගෙනුම් වීඩියෝ පට නරඹන්න වගේම ආදරණීය සිබිල් නැන්දගේ ගීත අහන්නත් පුළුවන්. පළමු සහ දෙවන ශ්‍රේණිවල පුංචි දරුවන්ට DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය, සිංහල හා පරිසරය යන විෂයන් මෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය හා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් දෙමළ විෂය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. 3 හා 4 ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය විෂය DP Education YouTube නාලිකාවෙන් හා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි විෂය DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින 5 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගණිතය, පරිසරය හා සිංහල විෂයන් නොමිලේම හදාරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවේ. DP Education YouTube නාලිකාව හෝ DP Education App එක හරහා ශිෂ්‍යත්ව අත්වැල සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා පැවැත්වේ.
6 ශ්‍රේණියේ සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍ය තුනෙන්ම DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාව හරහා ගණිතය, DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉංග්‍රීසි, DP Education Science YouTube නාලිකාව හරහා විද්‍යාව සියලුම පාඩම් පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුව ආවරණය කෙරේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වන 10-11 ශ්‍රේණිවල දරුවන් සඳහා සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තුනෙන්ම DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාව හරහා ගණිතය විෂය හා DP Education Science YouTube නාලිකාව හරහා විද්‍යාව විෂය මෙන්ම DP English Academy YouTube නාලිකාව හරහා ඉංග්‍රීසි විෂය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවේ. DP Education YouTube නාලිකාව හරහා සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඉතිහාසය, සිංහල, තොරතුරු හා තාක්ෂණ වේදය මෙන්ම සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදුවේ. ඒ විතරක් නෙවේ, සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවද සතියේ දින 7ම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා DP Education YouTube නාලිකාව හා DP Education app එක හරහා ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් ගුරුතුමන්, සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන්, අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන්, බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන්, බ්‍රහස්පතින්දා ICT තාරක දුෂාන් ගුරුතුමන්, සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්, සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග ගුරුතුමන්. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම DP Education A-level YouTube නාලිකාව හරහා කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය යන සියලුම විෂයන් නොමිලේම ඉගැන්වේ. උසස් පෙළ ගණිතය හා විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමන්, භෞතික විද්‍යාව C අතුකෝරල ගුරුතුමන්, රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්, ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමන්, තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්, ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්, ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්, කලා විෂය ධාරාවෙන් සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි සහ ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමන්, තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය M මික්ඩාඩ් ගුරුතුමන්, දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය, භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දෙනිය ගුරුතුමන්, සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්, බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රත්නසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි, තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්, ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්. සියලුම විෂයන් සතියේ සෑම දිනකම උදැසන 7 සිට 5 දක්වා DP Education YouTube නාලිකාව සහ DP Education app එක හරහා ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහි සියලුම විෂයන් නොමිලේම ඉගෙන ගන්න අදම DP Education app එක Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම DP Kids, DP Education වෙබ් අඩවිය හා YouTube නාලිකා හරහා පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය හැකි. ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.
All right, after the break, now that's no. After the break, that we are going to answer the same questions. But before that, we are going to give you some kind of information about the live class. Timetable එක ගැන පුංචි තොරතුරක් දෙන්න ඕන ඔබට. If you have not already, like, you know, if you have not downloaded the DP Education app or not subscribed, so you can do that one now. And your friends, ඔබේ යාළුවෝ දැනට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම්, you can, you know, invite them, you can send the link and you can ask them to join us and study about the same thing. මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්, right? ඒ වගේම තමයි දරුවනේ විෂය මාලාවන ඔබ ගත්තොත් එහෙනම් උදේ වරුවේ වෙනම උදේ 7ට පටන් ගන්න බලන්න 7 o'clock to 10 o'clock and then 10:30 to 1:30 and 2 to 5, like, you know, every day, every day. It's not every weekday, it's every day, Monday to Sunday. And it's like school, right? This is kind of an assistance done by DP Education. As I said in the morning, right? This is like the brainchild of Mr. Dhammika Perera, right? So this is kind of assistance that you want to get. ඔබ මේක ගන්න මේකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය නෙලා ගන්න. උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. Get the maximum out of it, and then you will be like able to get everything from all these teachers. Like the best panel of teachers are here in DP Education, and you will be able to get whatever you want. But target karna questions, whatever it is, like you can have it, like we have a chat, right? When the chat is going on, so you will be able to do that one. You will be able to ask any question, and then we will be able to answer you, right? හොඳයි, මේ තියෙන්නේ ඉතින් අපිට දැනට කරන මේ දවස්වල කරන question papers සජීවී කාලසටහන උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන සඳුදා සංයුක්ත ගණිතය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. It's not සඳුදා, it's not only Monday තියෙන්නේ there are 1 2 and then අඟහරුවාදා then ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය and then භෞතික විද්‍යාව. බදාදා තියෙනවා වෙනම, ඊට පස්සේ බ්‍රහස්පතින්දා තියෙනවා, සිකුරාදා තියෙනවා and සෙනසුරාදා නිරිදා. All these days මේ දවස් ඔක්කොගේම තියෙන මොනවාද? Right? Every day you have something to learn. Right? 5 streams නේ, streams 5 ගැනම තියෙනවානේ. streams 5ක් කියලා කියන්නේ ඔබ ඉගෙන ගන්න stream එක මොකක්ද කියන එක. See that. If you are learning mathematics, like maths, and then your stream is here. Science, yes, your stream is here. And then if you follow arts, yes, your stream is here. Commerce, yes, and even technology, you can learn. ඒකත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So anyway, this will be kind of an assistance that you will be able to get anything you want from about the subjects and from the best panel of teachers from DP Education. The live classes for advanced level examination this time. අපි එහෙනම් ඊළඟ එකටත් යමු. එකම ජාතිය ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. මම අර කිව්වා වගේ දරුවනේ. This will be, I know what happens is like this will be not easy, right? It takes time, but we have to wait. Your patience for understanding these kind of questions will give you lots of confidence in the examination, right? Examination ekedi obata confidence enawane, right? Okay, I have done something like this. Okay, this is the way that I want to write and this is the way I want to read. And that is what we need, right? අපි එනම් බලමු 2015 part B අපි හිමීට බලමු මේක කොහොමද කියලා. So of the options given below, each sentence in bold print, underline one that best expresses its meaning. දරුවනේ මම ඉස්සල්ලා කරපු ටික ඔබ දකින්න ඇති. මම underline කරේ number එක විතරයි, but you have to do that one, right? Keep your ruler and then underline the full answer. මම මෙතනදි කරේ I don't want to show that one. So if it is like this, මේක නම් උත්තරේ මෙහෙම, I can do that one, right? I can underline, but what I did was like only this number එක විතරයි underline කරේ. So you can do it, right? ඔබට පුළුවන් උත්තරේට යටින් ඉරක් අඳින්න. Keep the ruler and use the pencil and do it, right? හරි. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද කියලා. We rang the bell. Number 1 එක මොකද්ද? We rang the bell again in case they hadn't heard it the first time. මේකේ ඇත්තටම වචන තමයි in case කියන එක.
in case කියලා කියන්නේ we rang the bell again in case they hadn't heard it the first time. පළවෙනි පාර ඇහුනේ නැත්නම් එහෙම. පළවෙනි පාර ඇහුනේ නැත්නම් කියලා ඇහුනේ නැත්නම් කියලා අපි බෙල් එක දෙපාරක් ගැහුවා. right? මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔබට මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට. You can carry an umbrella in case if it rains. වැස්සොත්. In case it rains. වැස්සොත් පාවිච්චි කරන්න කුඩේ අරයි. In case it rains. In case. Right. We rang the bell again. අපි නැවතවතාවක් බෙල් එක නාද කරා. In case they hadn't heard it the first time. පළවෙනි පාර ඇහුනේ නැත්නම් කියලා ඇහුනේ නැහැ කියලා හිතලා නැත්නම් ඇහුනේ නැත්නම් කියලා අපි දෙපාරක් බෙල් එක ගැහුවා. දෙවෙනි පාරක් බෙල් එක ගැහුවා. දැන් අපි try කරමු to get the meaning. හරි? meaning එක ගන්න බලමු. Okay. Number 1 මොකද්ද කියන්නේ? They heard the bell the first time we rang it. They heard the bell the first time we rang it. නෑ. ඒක තේරුම ඒක ඔබ දන්නවනේ. They heard the bell the first time we rang it කියන එකේ in case අපි මේක නෑ ඒක කියන්නේ මේ අපි දෙපාරක් බෙල් එක ගැහුවා කියන එක තමයි මෙතන එන්න ඕන. So they heard the bell the first time we rang it. No. ඔවුන්ට අපි පළවෙනි පාරම ගහපු බෙල් එක ඇහුණා කියන එක නෑ. That is wrong. මේක නෙමෙයි. Right. We rang the bell twice. They heard it. Oh, we rang the bell twice. හරි අපි දෙපාරක් බෙල් එක ගැහුවා. But උඩ එකෙන් අදහස් කරන්නේ they heard it කියලා. ඔවුන්ට ඒක ඇහුණා කියලා අදහස් කරන්නේ නැහැ. Thinking that they would not have heard the first bell, we rang it again. අපි හිතුවා ඔවුන්ට පළවෙනි එක ඇහුන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා අපි දෙවෙනි බෙල් එකත් ගැහුවා. ඒකට පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ තුන්වෙනි එක නෙමෙයි නම්. Right. Though we rang the bell twice, අපි බෙල් එක දෙපාරක් ගැහුවත් they did not hear. ඔවුන්ට ඇහුන්නේ නැහැ. Which is wrong. එහෙනම් මේක වැරදි. මේකත් වැරදි. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? number 3. ඔන්න එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට පේන්නත් එක්කම I will underline. So the answer is this. Thinking that they would not have heard the first bell, we rang it again. We rang it again. So you understand that one. But badly. Right. අපි මේකේ දෙවෙනි question එකට යමු එහෙනම්. 2015 දෙවෙනි question එක. Had his bus been on time, he would not have missed the interview. දැන් ඔබට මතකද මීට කලිනුත් මේ had එකෙන් පටන් ගත්ත එකක් තිබ්බා. මේකේ තේරුම තමයි had his bus been on time. බස් එක on time ආවනම් බස් එක on time ආවනම් he would not have missed the interview. Sorry. He would not have missed the interview. බස් එක වෙලාවට ආවනම් he would not have missed the interview. interview එක miss නොවෙන්න තිබුණා. බස් එක වෙලාවට ආවෙත් නැහැ. interview එකට යන්න පුළුවන් වුණෙත් නැහැ. That is the answer. ඔක තමයි උත්තරේ. Right. Number 1. The bus was punctual. The bus was punctual and he went for the interview. The bus was punctual and he went for the interview. කියලා කියන්නේ the bus was punctual කියලා කියන්නේ බස් එක හරියටම වෙලාවට ආවා. බස් එක හරියටම වෙලාවට ආවා. The bus was punctual and he went for the interview. I think ඔහු interview එකට ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. But it doesn't mean that. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ had his bus been on time, he would not have missed the interview. ඒකේදී අදහස් වෙන්නේ නැහැ එහෙම එකක්. බස් එක punctual උන්නේ නැහනේ. So this is wrong. Okay. Although the bus was late, he was able to go for the interview. බස් එක ප්‍රමාද වුණත් he was able to go for the interview. ඔහුට interview එකට යන්න
පුළුවන් වුණා. Does it say something like that? He would not have missed the interview. Interview එක miss නොවෙන්න තිබුණා කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් ඒ කියන්නේ miss වෙලා. Right. The bus was punctual but he missed the interview. මොකද්ද කියන්නේ? බස් එක වෙලාවට ආවා. නමුත් ඔහුට ඉන්ටර්විව් එක මිස් වුණා. There's nothing like that. එහෙම නෙමෙයි මේකේ අදහස තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වැරදි. Right? Okay. Number 4, he did not face the interview as the bus was late. ඔන්න තේරුම. තේරුම මොකද්ද? He did not face the interview. He did not face the interview. Interview එක ඔහු interview එක face කරේ නැහැ as the bus was late. බස් එක ප්‍රමාද වුණ නිසා. So the answer is number 4. So I will underline that one. Okay. So I underline, which is easy and which can be seen. I think we have got yes. Yeah. Okay. We'll do that nicely. Well done. Right. That is the answer. Right. Okay. We'll go to the next one. අපි ඊළඟ එකට යමු. Pen corner. And okay. This is a very nice sentence. This is another question that you want to understand. another one. උත්තර කියවන්න ඕන නැත්තම් මේක සම්පූර්ණ තේරුම වෙනස් වෙනවා. ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තර ලියන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. උත්තර ලියන්න තුනම you will not get marks. ඔබට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. Right. Making a special statement with the permission of the chairman, Mr. Premasiri said that he would no longer be the treasurer. මම හිතන්නේ මේකේ වචන ටික ඔබට ඔක්කොම දන්නවා. treasurer කියන වචනේ විතරයි අලුත් එකකට තියෙන. අනිත් ඒවා you understand that one. treasurer කියලා කියන්නේ භාණ්ඩාගාරික කියන එක. භාණ්ඩාගාරික. treasury bills කියලා කියන්නේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්. You have heard this one, especially if you are learning about mathematics. Sorry, commerce. Commerce ඉගෙන ගන්න ඕන. You would have heard this one, treasury bills and all. Right, okay. Right. Making a special statement with the permission of the chairman. chairman ගේ සභාපතිතුමාගේ අවසරය ඇතුව විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරලා Mr. Premasiri said, ඔහු කියා සිටියා that he would no longer be the treasurer. ඔහු තවදුරටත් කවුරු වෙන්නේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? තවදුරටත් කවුරු වෙන්නේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? No longer be the treasurer. තවදුරටත් භාණ්ඩාගාරික වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඔන්න number 1. Number 1 මොකද්ද කියන්නේ? Mr. Premasiri will continue to function as the treasurer. Number 1 කියනවා Mr. Premasiri මහත්තයා will continue දිගටම කරගෙන යනවා to function as the treasurer හැටියට ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Answer is wrong. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. ස්පෙෂල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් අවසරයක් ඇතුව ස්ටේට්මන්ට් එක දීලා ප්‍රේමසිරි කියන්නේ එයා තවදුරටත් කවුරු වෙන්නේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? treasurer වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. Right. The chairman declared that Mr. Premasiri would be the treasurer. The chairman declared කරනවා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා that Mr. Premasiri would be the treasurer. නැහැ. no longer be කියලා කියන්නේ would no longer be කියලා කියන්නේ එයා තවදුරටත් කරන්නේ නැහැ කියන එක. තවදුරටත් කරන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් මෙතනදී කියන්න බෑ chairman declared that Mr. Premasiri would be the treasurer කියලා කියන්න බෑ. No, this is wrong. So chairman declared that Mr. Premasiri would be the treasurer කියලා කියන්නේ මේකේදී අදහස් කරන්නේ chairman කිව්වා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා ප්‍රේමසිරි මහත්තයා තවදුරටත් කවුරු හැටියටද? treasurer හැටියට. නෑ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම wrong. ඊගාව එක. Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. එතන කියනවා Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. Premasiri මහත්තයාට ඕන වුණේ නැහැ තවදුරටත් did not wish to තවදුරටත් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ treasurer වෙන්න.
මේකට අපි ඩොට් එකක් තියමු. තවදුරටත් අවශ්‍ය උනේ නැහැ. right. ඊගාවට number 4 එක මොකද්ද? The chairman permitted Mr. Premasiri to be the treasurer for a long time. The chairman permitted Mr. Premasiri. Premasiriට අවසර දුන්නා to be the treasurer වෙන්නට for a long time. දීර්ඝ කාලයකට. right? දීර්ඝ කාලයකට ඔහුට දුන්නා. නමුත් this sentence making a special statement with the permission of the chairman, Premasiri said that he would no longer be the treasurer කියන්නේ මෙන්න මේක. Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ මේක. right? So this is the answer. Okay, the answer. Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. That is the answer. Did not want to continue as the treasurer. Right. Now, next one. Okay. Question number, same question, 4. Right. අපි බලමු. ඒකේ කොහොමද කියලා. Number 4. At first, Rahima did not want to go to the theatre, but she came with us at the end. At first, at the end. At first කියලා කියන්නේ මුලින්ම, at the end කියලා කියන්නේ අවසානයේදී. At first කියලා කියන්නේ මුලින්ම කැමති වුණේ නැහැ. but අවසානයේදී ආවා ඒක තමයි මේකේ තේරුම. බලමු. At first, Rahima did not want to go to the theatre. Rahimaට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ, කැමති වුණේ නැහැ, did not want to අවශ්‍ය වුණේ නැහැ, ඕන වුණේ නැහැ. At first, මුලින් ඕන වුණේ නැහැ to go to the theatre. theatre එකට යන්න ඕන වුණේ නැහැ. But she came with us at the end. But she came with us at the end. අවසානයේදී ඇය ආවා අපිත් එක්ක අවසානයේදී. අපි ගමු. At first, Rahima did not want to go to the theatre. මුලින්ම යාට යන්න ඕනේ නැහැ. But she came with us at the end. අවසානයේදී අපිත් එක්ක ආවා. එහෙනම් බලමුද අපි උත්තර මොනවද කියලා? Right. Okay. Number 1. Since Rahima did not want to go to the theatre with us, she went on her own. එහෙම එකක් සඳහන් වෙලා නැහැ. Meaning එක Since Rahima did not want to go to the theatre with us, අපිත් එක්ක theatre එකට යන්න ඕනේ උනේ නැති නිසා Rahima she went on her own. තනියෙන් ගියා. No, it doesn't mean. මුලින් එන්න බෑ කිව්ව නමුත් අන්තිමේදී ආව කියන අදහස තමයි එන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක Rahima was willing to go to the theatre from the beginning. ඒකත් ඒක කියන්නේ මේක. Rahima was willing to go. කැමැත්තෙන් හිටියා was willing to go to the theatre from the beginning. මුලින් ඉඳලම Rahima කැමැත්තෙන් හිටියා theatre එකට යන්න, but that is not the answer. At first Rahima did not want. නෑනේ. Rahimaට යන්න ඕනේ නැහැ. ඊගාව එක Though Rahima went to the theatre, we didn't go. Rahima theatre එකට ගියාට අපි ගියේ නැහැ. Rahima theatre එකට ගියාට අපි ගියේ නැහැ. That is not the answer. ඒකත් නෙමෙයි උත්තරේ. මොකද කියන්නේ? Although Rahima hesitated to go to the theatre at first, she joined us finally. න උත්තරේ. මුලින් අදිමදි කරාට theatre එකට යන්න. Although Rahima hesitated to go to the theatre, මුලින් අදිමදි කරාට at first මුලින් she joined us finally. ඇය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. අවසානයේදී ඇය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. නම් උත්තරය okay. ඔන්න උත්තරේ. So the answer is number 4. Number 4.
Right? Okay. So at first Rahima did not want to go to the theatre, but she came with us at the end. The answer is, although Rahima hesitated to go to the theatre, at first she joined us finally. අවසානයේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. So the question, same question, we'll go to the next one. ඊළඟට අපිට තියෙනවා 2015. Same question, same question, so you will be able to understand. මේක මම හිතන්නේ අපි මේ සතිය කරාම even though we have say we know that there will be some kind of leftovers, but still we don't want to worry about that. But now you understand how to get the meaning. එකවර practice කරාම තමයි you get the meaning. එකවර practice කරන්න ඕනේ. Not say if you practice from question 1 to question 10 in the same day, you will not get the art of answering the question. That is why we have divided. අපි divide කරලා in one day we speak only about one question for the years. ඒ අදාළ අවුරුදු ඔක්කොගෙම එක question එකක් කතා කරන්නේ. When you understand, then you understand that one. ඔබට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. Right, okay. After this මේක. ඊගාවෙකේදී මේක and ඊගාවෙකේදී මේක, and then you understand. Okay, if it comes, so the answer is like this. If this comes, the answer is like that. And when you understand, say when you practice one at a time, say comparing to one another, you will get the art of writing answers. ඒක තමයි answer එක ලියන කලාව ඔබට අහු වෙනවා. Then that will be easy. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ and you remember them. මතක් වෙනවා when you're at the examination sitting and thinking that okay, how can I write the answer? No, right, everything comes to you. Okay. අපි බලමු ඊළඟ එක. 2015 එකෙත් තියෙනවා මම හිතන්නේ 5ක්. But anyway, we'll see this one. Right. Of the options given below each sentence in bold print, underline one that best expresses its meaning. Hari. Same question. Because again, this is 2015, that's recent history. So 2015, but 7, අවුරුදු 7කට කලින්, ඔබට අවුරුදු 7කට කලින්. Right, okay. Number 1, we rang the bell again in case they hadn't heard it the first time. මේ අපි මේක කරපු එකක් නේද? Yeah, we did this one. Bus was punctual for the interview. Yes, we did it. Making a special statement. ඒක තමයි අපි කරේ. At first Rahima didn't know. Okay, we did it. Weather, manner. Yes. Same question. Yes. The weather was extremely bad and this prevented us from going out. මොකද්ද මේ කියන්නේ? The weather was extremely bad and this prevented us from going out. Weather was extremely bad. Weather report කියලා කියන්නේ කාලගුණ වාර්තාව. So weather was extremely bad. කාලගුණේ බොහොම නරක වුණා. ඒ තරම් නරකයි. Right, නරක වුණා. And this prevented us. ඒක prevent කරා නැවැත්තුවා us from going out. අපිව එළියට යන එක නැවැත්තුවා. මොකද්ද? bad weather එක තමයි අපිව එළියට යන එක නැවැත්තුවේ. bad weather එක අපිව එළියට යන එක නැවැත්තුවා. Okay. Number 1, Eka, we went out before the weather was bad. මොකද්ද මේ කියන්නේ? We went out, අපි එළියට ගියා before the weather was bad. නෑ. කාලගුණය අයහපත් අතට හැරෙන්න කලින් අපි එළියට ගියා කියලා කියන්නේ. But does it say something like that? Weather was extremely bad and this prevented us from going out. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ. It doesn't say that අපි එළියට ගියා කියලා කියන්නේ නැහැනේ. So we went out before the weather was bad. No, that's wrong. Though the weather was bad, we wanted to go out. Though the weather was bad, weather එක bad වුණාට කාලගුණය අයහපත් වුණාට we wanted to go out. අපිට යන්න ඕනකම තිබුණා. Does it say something like that? No. But it's prevented us going out. No. Right? Okay. Number 3, we could not go out.
අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා. එළියට යන්න බැරි වුණා due to bad weather. අයහපත් කාලගුණය නිසා අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා. අයහපත් කාලගුණය නිසා අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා. Right? මම dot එකක් තිබ්බා because it has the meaning close to that one. ඊළඟ එකත් කියලා බලමුකෝ. The bad weather අයහපත් කාලගුණය did not prevent us. ඒ කියන්නේ did not prevent වැළැක්ුවේ නැහැ us from going out. අපි එළියට යන එක නැවතුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ bad weather එකේ අපි එළියට ගියා කියන එක නෑ. That is wrong. So the answer is number 3. Answer එක මොකද්ද? Number 3. Answer is number 3. So the weather was extremely bad and this prevented us from going out. Number 3, we could not go out due to bad weather. That is the answer. Right, okay. I think that question is over. So 2016. Yes. So we want to go to 2016. Question number, part B, question number 1. Once again, same thing. Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. Then what will happen is like you will feel this question. And then you will find it easy. If you just compare the time that we took at the beginning, and now your time, you can compare. That is all because we understand the question very well and then we know the art and we know the pattern of answering. Right, okay, this is what we have to do. Right. Number 1, okay, the boy whose sister met with a tragic accident went to India last week. The boy whose sister met with a tragic accident went to India last week. කවුද ගියේ ඉන්දියාවේ? කවුද ඉන්දියාවට ගියේ? The boy went to India. The boy තමයි යන්නේ. කොයි ළමයාද? අර සහෝදරිය tragic accident එකකට මුහුණ පෑව පිරිමි ළමයා තමයි ඉන්දියාවට ගියේ. අවාසනාවන්ත අනතුරකට මුහුණ පාපු සහෝදරියක් සිටින පිරිමි ළමයා තමයි ඉන්දියාවට ගිය සතියේ. මම මෙතන මේක bracket කරේ just for you to understand easily. මේක ඔබට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න තමයි මම ඒක කරේ. Because this is a relative clause. මතක තියාගන්න relative clause එක ආවොත් is nothing to worry. ටක් ගාලා ගන්න system එකට දාගන්න and then separate the sentences and then you understand that and try to understand that one. That is the way that you want to answer the questions. Right. The boy whose sister met with a tragic accident went to India last week. කවුද මෙතනදී දැන් එතකොට ඉන්දියාවේ ගියා මේ පිරිමි ළමයාද ගෑනු ළමයාද? පිරිමි ළමයා. දැන් බලමු. Number 1, the boy met with an accident. The boy met with an accident? No. පිරිමි ළමයා නෙමෙයි. The boy went to India. Yes. හරි. නමුත් අපි බලමු ඒක හරිද කියලා. The boy's sister went to India. නෑ. දැන් ඔබ දන්නවනේ මේක. පැහැදිලිව විස්තර කරලා තියෙනවා නෑ. boy තමයි යන්නේ. boy's sister නෙමෙයි. එහෙනම් අන්න දැක්කනේ. අපි අර වෙනස් කරපු හින්දා ඔබට ටක් ගාලා තේරුණා. right. මොකද ඊගාවට කියන්නේ? The boy and his sister went to India. පිරිමි ළමයායි ඔහුගේ සහෝදරියයි දෙන්නම ඉන්දියාවට ගියා. එහෙම එකක් කියලා නෑ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද? අන්න the boy went to India. අපි අර මේක කඩපු ගමන් these are the tricks that you want to know.
උත්තරේ ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. Okay. The boy went to India is the answer. The boy went to India is the answer. Right. අපි ඊළඟ question එකට ගියොත්. Next question, 2016. Nimal carried a parcel which was as heavy as Nizam's. මේකේ ඔබ දැනගත යුතු වචනේ තමයි මෙන්න මේක as heavy as කියන එක. Nimal carried a parcel which was as heavy as Nizam's. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නිමල් carried a parcel එකක් රැගෙන ගියා කැටුව ගියා නිමල් which was as heavy as Nizam's. නිසාම් ගාවත් තියෙන parcel එකක්. මේ parcel දෙකම එකම බරයි. නිමල් carried a parcel which was as heavy as Nizam's. නිමල් ගෙනිච්ච පාර්සලේ නිසාම්ගේ පාර්සලේ වගේම බරයි. දෙකම එක සමාන. as heavy as ඒ ගාන බරයි. as heavy as Nizam's. නිසාම්ගේ එක වගේම බරයි. නිසාම්ගේ බෑග් එක ඒ පාර්සල් එක වගේම නිමල් ගෙනිච්ච බෑග් එක බරයි. ඕක තමයි meaning එක. Now we go to the question and then we'll try it. බලමු. Nimal's parcel was heavier than Nizam's. හරිද දරුවනේ? as heavy as කියලා කියන්නේ ඒ හා සමාන බරයි. ඒ වගේම බරයි. ඒ වගේම බරයි. as heavy as Nizam's. Nizam's ගේ එක වගේම බරයි. නිමල් ගෙනිච්ච පාර්සලෙත් කියන අදහස තමයි ඔකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ පළවෙනි එක මොකක්ද කියන්නේ? Nimal's parcel was heavier than Nizam's? No. That is wrong answer. නිමල්ගේ පාර්සල් එක was heavier than Nizam's කියන heavier එයාට වඩා බර නෑ. ඊගාවට කියනවා මොකද්ද? Nizam's parcel was heavier than Nimal's. අනිත් පැත්තට කියනවා. ඒක අනිත් පැත්තට කියනවා ඊට පස්සේ. අනිත් පැත්තට නෙමෙයි. නිසාම්ගේ පාර්සල් එක was heavier than Nimal. නිමල්ගේට වඩා නිසාම්ගේ එක බරයි කියලා කියනවා. මෙතනද කියනවා නිමල්ගේ එක බරයි නිසාම්ගේ එකට වඩා. දැන් කියනවා නිසාම්ගේ පාර්සල් එක බරයි නිමල්ගේ එකට වඩා. That is also wrong. මේකත් වැරදි. Right. ඊගාව එක මොකක්ද කියන්නේ? Both parcels were almost equally heavy. Right. මේකට අපි දෙන dot එකක්. Both parcels were almost equally heavy. Both parcels දෙකම almost equally දෙකම එක සමානව බරයි. උත්තරේ අපිට ගන්න පුළුවන් but still we'll go to the fourth answer as well. පස්වෙනි එකට හතරවෙනි එකට යන්න. හතර මොකක්ද කියන්නේ? Both parcels were not very heavy. එහෙම එකක් කියලා නැහැ. මොකද කියලා both parcels දෙකම ගොඩක් බර නැහැ කියලා කියලා. That is not mentioned here. So the answer is මොකක්ද answer එක? Both parcels were almost equally heavy. Both parcels were equally heavy. Both parcels were equally heavy. එක සමානව බරයි. Right? So that is the question number 2 of 2016. මෙතන ගහන නම්බර එක පාව වෙනස් වෙනවා. බලමු. ඊගාව එක. What is going to be a different question? The news reporters were asked to leave the premises prior to the arrival of the minister. The news reporters කියලා කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරුවන් were asked to leave the premises. ස්ථානයෙන් අයින් වෙන්න කියලා කිව්වා. ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරුවන්ට ස්ථානයෙන් අයින් වෙන්න කියලා කිව්වා. Prior කලින් to the arrival of the minister. මිනිස්ටර්ගේ පැමිණීමට කලින් ඔන්න තේරුම. මේ මිනිස්ටර්ගේ පැමිණීමට කලින් මෙම ස්ථානයෙන් නිවුස් රිපෝටර්ස්ලාට අයින් වෙන්න කියලා කිව්වා. නිවුස් රිපෝටර්ස්ලාට අයින් වෙන්න කියලා කිව්වා. දැන් බලමු මොකද්ද පළවෙනි එකේ තේරුම 2 3 4 5 බලමු අපි මොකද්ද මේකේ කියන්නේ කියලා
Right. පළවෙනි එක කියනවා the news reporters met the minister when he arrived. Media. Right. The news reporters met the minister. News reporters කියලා කියන්නේ කවුද? ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරුවන්. News reporters met the minister. Minister ව මුණ ගැහුණා. When he arrived. When he arrived. ඔහු පැමිණුණාට පස්සේ. When he arrived. ඔහු පැමිණුණාට පස්සේ news reporters ලා මුණ ගැහුණා කියලා කියනවා. News reporters ලා minister මුණ ගැහුණා කියනවා. Is that correct or wrong? The answer is wrong. ඒක එහෙම දෙයක් උනේ නෑ. Prior to the arrival of නේ. Arrival එකට කලින් නේ අයින් වෙන්න කියලා කිව්වේ. So that is wrong. මේක උත්තරේ වැරදි. The news reporters were not allowed to meet the minister. මේක අපිට dot එකක් තියන්න වෙනවා because it says something which is right. Okay, the news reporters were not allowed to meet the minister. News reporters later were not allowed. අවසර දුන්නේ නැහැ to meet the minister. Minister මුණ ගැහෙන්න අවසර දුන්නේ නැහැ. අදනි අහනවා prior to leave කියලා. Okay, but we'll see that one next time. ඊගාට. The minister asked the news reporters to leave the premises. නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. මිනිස්ටර් කියන්නේ නැහැ ඒක. මිනිස්ටර් ප්‍රකාශ කරා කියලා කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ. The news reporters were asked to leave the premises prior to the arrival of minister. Minister එන්න කලින්නේ. එතනින් අයින් වෙන්න කියලා කියන්නේ. So the minister doesn't say. The minister asked the news reporters to leave the premises. නෑ. එයා කිව්වේ නෑ යන්න කියලා. He didn't say anything. So this is wrong. ඊගාව එක. The minister had arrived before the news reporters left the premises. No, that is also wrong. මොකද්ද කියන්නේ? The minister had arrived before the news reporters left the premises. News reporters ලා මෙම ස්ථානෙන් ඉවත් වෙන්න කලින් minister ඇවිල්ලා තිබුණා කියලා කියන්නේ. No, that is wrong. That is also wrong. So the answer is එක මොකද්ද? The news reporters were not allowed to meet the minister. News reporters were not allowed to meet the minister. ඔන්න උත්තරයට ගැහුවෙලා. News reporters were not allowed to meet the minister. So the news reporters were asked to leave the premises prior to the arrival of minister. So the answer is the news reporters were not allowed to meet the minister. ඒක තමයි අදහස වෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. Question number 3. That is question number 3 and same question has been repeated. Same question has been repeated. And number 4. Number 4, question number 4. This is also nice, like, you know, just to understand that sometimes you might find it difficult because the ideas are mingled up, mixed කරලා තියෙන්නේ, and you might just underline sometimes, you know, you might underline the wrong answer because it's like it gives you a wrong information once you read it at once if you don't read it slowly and understand that one, right? In spite of the pain in her legs, in spite of the pain in her legs, my sister managed to climb the mountain. In spite of the pain in her legs, ඇගේ කකුලේ වේදනාව තිබුණත්, ඒ වේදනාව තිබුණත්, my sister managed to climb the mountain. මගේ සහෝදරියට පුළුවන් වුණා managed to climb the mountain. පුළුවන් වුණා මොකක් කරන්නද? කන්ද නගින්න. වේදනාව තියෙනවා but in spite of the pain in her legs තිබෙනවා වේදනාව. But my sister managed to climb the mountain. දැන් බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Okay. Number 1, the pain in her legs prevented my sister from climbing the mountain. Nah. තේරුම? The pain in her legs. ඇගේ කකුල් වල තියෙන වේදනාව prevented වැළැක්වුවා my sister from climbing the mountain. කඳු නැගීම මගේ සහෝදරියගේ කඳු නැගීම වැළැක්වුවා කියලා කියනවා. That is wrong.
එහෙනම් ඒක උත්තරේ නෙමෙයි. In spite of මේක තිබුණත් මෙයා ගියානේ. Right. If there had been no pain in her legs, my sister could have climbed the mountain. If there had been no pain in her legs, ඇගේ කකුල් වල වේදනාවක් තිබුණේ නැත්නම් my sister could have climbed the mountain. ඇයට කන්ද නැග ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. කන්ද නැග ගන්න තිබුණා. හැබැයි මේක කන්ද නැග්ගේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වේදනාවක් තිබ්බේ නැත්නම් ඇයට කන්ද නැග ගන්න තිබුණා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකේ වේදනාව තියෙනවා. කන්ද නැගලා නැහැ. But here my sister managed to climb the mountain. So then this is also wrong. මේකත් වැරදි. Okay. My sister climbed the mountain although she had pain in her legs. ඔන්න ඒකට අපිට තියන්න වෙනවා තිතක්. මොකද උඩ sentence එකට මේක පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. So my sister climbed the mountain. මගේ සහෝදරිය කන්ද නැග්ගා although she had pain in her legs. ඇගේ කකුල් වල වේදනාවක් තිබ්බත් ඇය කන්ද නැග්ගා. දැන් බලමු ඊගාව එක. After climbing the mountain, කන්ද නැග්ගයින් පස්සේ there was a pain in my sister's leg. එහෙම එකක් මේක සඳහන් කරලා නැහැ. There was a pain in my sister's legs. එහෙම එකක් සඳහන් කරලා නැහැ. කන්ද නැග්ගට පස්සේ මගේ සහෝදරියගේ කකුල් වල වේදනාවක් තිබුණා. There was nothing like that. එහෙම එකක් නැහැ. Then the answer is එක my sister climbed the mountain although she had pain in her legs. එහෙනම් අපි ඒකට underline කරමු. So the answer. So this is the answer. So my sister climbed the mountain although she had pain in her leg. Question number 4 එකට උත්තරේ මේක. In spite of the pain in her legs, my sister managed to climb the mountain. So my sister climbed the mountain although she had pain in her legs. That is the answer. Right. Happy ඊළඟ එකටත් යමු එහෙනම්. Okay. What is it? What is it about? මොකක් කියලාද කියන්නේ? Mr. Devendran had not heard about the cancellation of the meeting until Mr. Jayasekara informed him. Mr. Devendran Mahathya had not heard about the cancellation. මේ අවලංගු කිරීම ගැන අහලා නැහැ of the meeting. meeting එකේ meeting එක අවලංගු කිරීම ගැන ඔහුට ඇහිලා නැහැ සහෝ ඇහලා නැහැ අහලා තිබුණේ නැහැ until Mr. Jayasekara informed him. ජයසේකර මහත්තයා ඔහුට දැනුම් දෙනකම්ම ඔහු මේ මීටින් එක කැන්සල් වුණා කියලා දැනගෙන ඉඳලා නැහැ. මීටින් එක කැන්සල් වුණා කියලා දැනගෙන ඉඳලා නැහැ. මෙතනදී Mr. Devendran had not heard about the cancellation of the meeting until Mr. Jayasekara informed him කියනකම් ඔන්න දැනගෙන ඉඳලා නැහැ. So you understand that one. Right. දැන් මොකද වෙන්න ඕන අපිට? මේකේ තේරුම අපි හොයන්න ඕනේ මේ හතරෙන් කොයිකද හරියට. එතකොට මේකේ තේරුම මම නැවත කියනවා දේවේන්ද්‍රන් මහත්තයා මේ මීටින් එක කැන්සල් වුණා කියලා දන්නේ නැහැ until Mr. Jayasekara informed him. Mr. Jayasekara ඔහුට දැනුම් දෙනකම්. Right. එහෙනම් අපි බලමු number 1 මොකද්ද? Mr. Jayasekara did not inform Mr. Devendran anything about the meeting. Mr. Jayasekara Mahathya did not inform Mr. Devendran anything about the meeting. දැනුම් දුන්නේ නැහැ කිසි දෙයක් ජයසේකර මහත්තයා දේවේන්ද්‍රන් මහත්තයාට කිසි දෙයක් දැනුම් දුන්නේ නැහැ මීටින් එක ගැන. එහෙම එකක් නැහැනේ. නැහැ. ඒක දැනුම් දෙනවා යා. That is wrong. ඊගාව එක. Mr. Jayasekara cancelled the meeting but Mr. Devendran did not know about it. ඒකත් කරේ නැහැනේ. Mr. Jayasekara නෙමෙයිනේ cancel කරේ. නේද? Mr. Jayasekara cancelled the meeting. meeting එක cancel කරා but Mr. Devendran did not know about it. එයා නෙමෙයි cancel කරේ. Mr. Jayasekara නෙමෙයි Jayasekara මහත්මයා නෙමෙයි cancel කරේ meeting එක. The cancellation එක දැනගෙන හිටියේ නෑ until Mr. Jayasekara informed him. Right. So then ඔන්න දේවේන්ද්‍රන් ඒකත් වැරදි. බලමු ඊගාව එක මොකක්ද කියලා. Mr. Devendran informed about the cancellation of the meeting to Mr. Jayasekara. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? දේවේන්ද්‍රන් මෙතන තියෙන දේවේන්ද්‍රන්ට තමයි ජයසේකර දැනුම් දෙන්නේ. මේකත් තියෙන අනිත් පැත්තට. මොකද්ද?
Mr. Devendra informed about the cancellation of the meeting to Mr. Jayasekara. Mr. Jayasekara දැනුම් දුන්නා කියලා තමයි කියන්නේ Devendran about the cancellation. No, that is the other way of the message. ඒක නෙමෙයි. මෙන්න මං හිතන්නේ මේක වෙන්න ඕන උත්තරේ Mr. Jayasekara informed about the cancellation of the meeting to Mr. Devendra. That is the answer. ඒක තමයි උත්තරේ. මොකද්ද? මෙතෙන්ට තමයි උත්තරේ එන්නේ. මොකද්ද උත්තරේ? Mr. Jayasekara informed about the cancellation of the meeting to Mr. Devendra. Devendra මහත්තයාට දැනුම් දුන්නා කවුද? Jayasekara මහත්තයා දැනුම් දුන්නා cancellation එක ගැන. So the answer is number 4. Okay, number 4 is the answer. Okay. That is the answer. Number 4 is the answer. And that is the question number 5. Right, that is a good question. One more. අපි එහෙනම් 2017 ඒ හා සමානයි. අපිට අද බොහෝ දුරට පුළුවන් මේ questions ටික ඔක්කොම ඉවර කරගන්න. We will be able to complete all the question regarding this what you call that one, you know, the expresses its meaning. හරිම තේරුම හොයන වාක්‍ය හොයාගෙන අද පුළුවන් මේ අපි සියලු දෙනා දරුවෝ. Right, we will be able to do that one. මේක මෙහෙමයි. Don't consider this as an easy task. Easy task එකක් හැටියට නම් හිතන්න එපා. Easy when you understand that one. But when you check one by one, yes, then your answers will be like, මේක නෙමෙයි. Then there will be some kind of confusions. So before making it a confusion, what you have to do is you have to try hard to understand. Right. Of the options given below, each sentence in bold print underline the one that best expresses its meaning. මොකද්ද කියන්නේ? Number 1. It never occurred to me that I had taken a wrong decision. It never occurred to me that I had taken a wrong decision. මම වැරදි තීරණයක් ගත්තා කියලා මට කවදාවත් දැනෙලා නැහැ. කවදාවත් එහෙම සිද්ධ වෙලා නැහැ. මම වැරදි තීරණයක් ගත්තයි කියලා එහෙම දෙයක් මට සිද්ධ වෙලා නැහැ. It never occurred. Right. ඒක තමයි තේරුම. And we'll try that one. Number 1. The decision that I took was wrong and I knew it. It never occurred කියලා කියන්නේ එහෙම නොවුණා කියන එක. That I had taken a wrong decision එකක් ගත්තා කියලා එහෙම කවදාවත් එහෙම වෙලා නැහැ. So the decision that I took was wrong and I knew it. This is wrong. මම ගත්ත තීරණය වැරදි and I knew it. මම මේක දැනගෙන හිටියා. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේක කියන්නේ. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත. This is the opposite of this sentence. ඊගාව එක. I did not know that the decision I had taken was wrong. I did not know that the decision I had taken was wrong. මං ගත්ත තීරණය වැරදි කියලා මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. Right? That is a bit problematic, but we'll see. When I took a wrong decision, it always occurred to me. No, that is wrong. It's a completely wrong answer. When I took wrong decisions, when I took wrong decisions, මම වැරදි තීරණයක් ගත්තාම it always occurred to me. වැරදි තීරණයක් ගත්තාම ඒක හැමදාම so I feel it. When I took wrong decisions, it always occurred to me. It never occurred to me that I had taken a wrong decision. Right? No, this is not the answer. මොකද මේ කියන්නේ? It never occurred to me that I always take wrong decisions. No. It is completely different answer. It never occurred to me that I always take wrong decisions. So it never occurred to me that I had taken a wrong decision. So the answer comes menna metana. So this is the answer.
I did not know the decision that I was wrong. I did not know that the decision I had taken was wrong. That is the answer. I'm sorry that I use a different line to give you the answer. Right. So the answer is, I did not know that the decision I had taken was wrong. Question number 1 of 2017. Shall we write it beautifully? Yep. Take it. Okay. That's the answer. And we go to the question number 2 of 2017. Question number 2 of 2017. What is that question? It was Ravi who rescued the drowning child while the others looked on. මොකද්ද කියන්නේ? Ravi drowning child බේරගත්තා. Ravi, it was Ravi who rescued the drowning child. Drowning child. ගිලෙන දරුවා රවි තමයි බේරගත්තේ while රවි තමයි බේරගත්තේ ගිලෙන දරුවා අනිත් කට්ටිය බලන් ඉන්නේද්දි. අනිත් කට්ටිය බලන් ඉන්න අතරතුර රවි තමයි ළමයාව බේරගත්තේ කියන එක තමයි මේකේ අදහස. Right? බලමු උත්තර 4න් කොයිකද හරි කියලා. Right. The child was drowned. නෑ. ළමයා ගිලුන්නේ නෑනේ. රවි තමයි බේරගත්තේ කිව්වහම එනම් මේක වෙන්න බෑ. Ravi and others saved the child. අනිත් කට්ටියත් බේරගත්තේ නෑනේ. අනිත් කට්ටිය බලන් හිටියා. එහෙනම් ඒකත් නෙමෙයි උත්තරේ. Ravi saved the child. Ravi දරුවව බේරගත්තා. ඒක හරි. The others saved the child. අනිත් කට්ටිය දරුවව බේරගත්තා. ඒක උත්තරේ නෙමෙයි. නම් උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද? Ravi saved the child. Okay. Ravi saved the child. Ravi daruwa බේරගත්තා. That is the answer for this one. මේ වගේ එකක් ආවම don't want to panic like it was Ravi who rescued the drowning child while others looked on. Right? බලන් ඉන්නේද්දි. හරි? Ravi තමයි බේරගත්තේ ගිලෙන දරුවව. It was Ravi කියලා කියන Ravi තමයි කියන එක. It was you. ඔයා තමයි. It was me. මන් තමයි. It was my brother. මගේ සහෝදරයා තමයි. It was my brother who wanted to go there. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මගේ සහෝදරයාට තමයි එහෙ යන්න ඕනේ. It was Sajiva who wanted to have a cup of tea. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? සජීවට තමයි තේ එකක් බොන්න ඕන උනේ. Or you can say it was Mahafira who wanted to have an ice cream. Ice cream එකක් කන්න ඕන උනේ මහෆිරාට තමයි. So it was. So you can take that one. It was me. It was your friend. Or you can use this one. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳටම. At your place. It was you who wanted to go out. ඔයාටනේ එළියට යන්න ඕනේ. ඔයාට එළියට යන්න ඕනේ. It was you who wanted to find the answer. ඔයාට තමයි උත්තරේ හොයාගන්න ඕනේ. It was you who wanted to go by bus. Bus එකේ යන්න ඕනේ නොයාට. It was you who wanted to get an A pass. A pass එකක් ගන්න ඕනේ ඔයාට. So you got that one? It was this is a nice that's nice, right? So you can use that one. Right? No sooner had the bus arrived than the students got in. මොකද්ද කියන්නේ? No sooner had the bus arrived than the students got in. No sooner than කියලා කියන්නේ එකකට එකක් බැඳිලා මෙහෙම. ඉවර වෙන්නත් කලින් අර කට්ටිය නැග්ගා. බස් එක ආපු ගම්මම්ම ළමයි බස් එකට නැග්ගා. That's what it is. No sooner than had the bus arrived than the students got in. Right. The students were inside the bus when it arrived. The students were inside the bus when it
arrived නෑ. එනකොටම බස් එක ඇතුලේ ළමයි හිටියා කියන එක වැරදි. Right? The bus arrived soon and the students got in. නෑ. එතන බස් එක ඉක්මනින් ආවා කියන එක නෙමෙයි. No sooner had the bus arrived than the students got in. නෑ. ඒක නෙමෙයි. The bus had arrived soon. No. The students were waiting for the bus to get in. No, that is not the answer. The students were waiting for the bus. Bus එක එනකම් බලන් හිටියා. ඒක නෙමෙයි. As soon as the bus arrived, the students got into it. අන්න ඒකයි උත්තරේ. කද උත්තරේ? බස් එක ආව විතරයි. As soon as the bus arrived, the students got into it. ළමයි students ශිෂ්‍යයෝ බස් එකට නැග්ගා. So the answer is number 4. Right, that is the answer. That is question number 3. So we have some more time before we say goodbye for the year 2021. That's we see අවසාන ඉංග්‍රීසි පාඩම අපි ඉගෙන ගන්න. Right. Next one. It was because manager's negligence that Pumi did not get paid in time. It was because manager's negligence. Manager get negligence එක නිසා තමයි නොසලකිලිමත්කම නිසා තමයි Pumi වෙලාවට පඩි හම්බුනේ නැත්තේ පියුමිට හරි වෙලාවට ගෙව්වේ නැත්තේ මැනේජර්ගේ negligence එක නිසා තමයි. ඔන්න තේරුම. It was because manager's negligence. මැනේජර්ගේ negligence එක නිසා තමයි Pumi did not get paid in time. වෙලාවට එයාට මුදල් ගෙව්වේ නැත්තේ. දැන් බලමු මේ හතරේ තේරුම් හතර මොකක්ද කියන එක. කාගේද වැරද්ද? මැනේජර්ගේ වැරද්ද නිසා තමයි පියුමිට වෙලාවට සල්ලි හම්බුනේ නැත්තේ. එක කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒ මැනේජර්ගේ වැරද්ද නිසා පියුමිට සල්ලි හම්බුනේ නැහැ. That is the answer. Okay. පළවෙනි එක. Pumi did not get paid in time වෙලාවට because කලින් ඒ කියන්නේ වෙලාවට කලින් අදහස් කරන්නේ වෙලාවට on time කියන හරියටම වෙලාවට in time කියන වෙලාවට right. Okay. Pumi did not get paid in time because of her own carelessness. පියුමිට මුදල් ලැබුණේ නැත්තේ කලට හරියට වෙලාවට because of her own carelessness. ඇගේම නොසලකිලිමත්කම නිසා කියලා කියනවා. Is that the answer? No, that is not the answer. නෑ ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. එයාගේ වැරද්දක් නෙමෙයිනේ. It was because of the manager's negligence. නොසලකිලිමත්කම. Right? Pumi did not get paid in time due to the carelessness of the manager. There we have to think about it. මොකද්ද? Pumi did not get paid. එයාට හරියට වෙලාවට හම්බුනේ නැත්තේ due to the carelessness of the manager. Managerගේ carelessness කම හින්දා. නොසලකිලිමත්කම හින්දා. ඒක අපි පොඩ්ඩක් තියමු. මොකද උඩ එකට සමානයි. The manager did not pay Pumi in time. Pumi. The manager did not pay Pumi in time because Pumi was careless. Pumi නොසලකිලිමත් නිසා manager Pumiට සල්ලි ගෙව්වේ නැහැ. manager ගෙවන එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. Pumiට ගෙවන්නේ වෙන කවුරු හරි. නමුත් මෙතනදී manager ගෙවන එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. So this is also wrong. Pumi was paid in time despite the carelessness of the manager. Manager ගේ නොසලකලිමත්කම තිබුණත් Pumiට වෙලාවට ගෙව්වා නැහැ. ඒක වැරදි. The answer is මෙන්න answer එක. The Pumi did not get paid in time due to the carelessness of the manager. So the answer. Sorry.
that went. That is the answer. Right, හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. Right. What is it? Varshini took one set of copies of her certificates for the interview in case she was asked to provide them. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන වැඩක්. Whenever you are going to an interview, you have a set of certificates, copies of certificate. එහෙම සාමාන්‍ය certificates copies තියාගෙන යන්නේ. Right. මොකද කියන්නේ? Varshini took one set of copies of her certificates. Varshini ගත්තා set of copies. පිටපත් set එකක් of her certificate. Certificates වල පිටපත් එකකින් එක ගානේ set එකක් හැදුවා. For the interview එකට හැදුවා. කියන්නේ original certificates තියෙනවා and then there is another set of photocopies. Right. Copies තියෙනවා. In case අන්න අවශ්‍ය වුණොත් she was asked to provide them. ඒගොල්ලන්ට හදිස්සිය හරි ඉල්ලුවොත් කියලා set එකක් හැදුවා. කවුද? Varshini. So she's so like methodical. හරි පිළිවෙලට වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. Right. මොකද්ද කියන්නේ ඊට පස්සේ? දැන් අපි බලමු which one is correct කියන එක. Right. Before that, next one is a new question. Oops. Right. Varshini took one set of the copies of her certificates for the interview in case she was asked to provide them. Eka. Varshini was asked to provide a set of copies of her certificates at the interview. උත්තරේ වැරදි but I'll explain that one. Right. Explain කරන්න. මොකද්ද කියන්නේ? Varshini was asked to provide a set of copies of her certificates at the interview. Interview එකේදී Varshiniගෙන් ඇහුවා Varshiniට කිව්වා copy set එකක් certificates වල copy set එකක් දෙන්න කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි උඩ කියලා තියෙන එහෙම එකක් කියලා නෑ. interview එකේ දෙන්න කියලා නෑ. In case they ask me, in case she was asked, ඇහුවොත් හදිස්සිය හරි ඇහුවොත් කියලා තමයි එයා ගන්න certificate copy එක set of copies. Varshini was asked to නෑ. Varshiniට අහන්න නෑ. Varshiniට කියන්නේ නෑ මේ provide කරන්න කියලා copies. No. That answer is wrong. එක වැරදි. Though Varshini took one set of her certificates to the interview, she was not asked to show them. Varshini certificate set එකක් අරගෙන ගියාට interview එකට අරගෙන ගියාට she was not asked to show them. හැබැයි එයාට කිව්වේ නැහැ ඒක පෙන්වන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. That doesn't say anything about the statement. ඒ උඩ statement එකේදී එහෙම කියන්නේ නැහැ. අරගෙන ගියා but anyway we'll keep something here. Right. Number 3, Varshini was ready to provide copies of her certificates at the interview if asked. ඇහුවොත් හරිද? ඇහුවොත් certificates copies ඕනේ කියලා she was ready. So that is the answer here. එයා එහෙම වෙලා තමයි ගියේ. Right. මේකටත් අපි පොඩ්ඩක් තියමු. හැබැයි මේකේ she was not asked කියන එකේ නෑනේ. එයා interview එකට ගියේ නෑනේ තාම. Right. ඊගාව එක මොකද්ද? Varshini went for the interview in order to provide copies of her certificates. නෑ. Varshini interview එකට ගියේ certificate copies ලබා දෙන්න කියන එක නෙමෙයි. In order to ලබා දෙන්නට නෑ. මෙහෙනම් මේක වැරදි. මේ උත්තරේ වැරදි. But මෙන්න මේක නම් හරි. So Varshini was ready to provide copies of her certificates at the interview if asked. ඇහුවොත්. එහෙනම් උත්තරේ තමයි මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ.
No, so we have been answering questions from another year ago. Yeah, 2018 Vinakangma. From 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Vinakangma. We have been answering the questions. And we have got 5 more minutes and we will be able to answer one more question. Api ekak try karamu. Though here before the next year comes neda labana awurudena kalin tawa ekak kohomari උත්සාහ කරමු තව එක ප්‍රශ්නයක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. Otherwise we'll have to wait long time. තව ගොඩක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. But anyway we'll try to answer one question. අපි ගමු ඒකිනුත් එකක් ගමු. No worries, right? Yes, that is 2018 වල same question. අපි මේක උත්සාහයක් දරමු ටිකක් වේගයෙන් කරන්න because you understand that, right? Okay. Sometimes people don't appreciate what they have until they lose them. ලස්සන කියමනක්. Sometimes people don't appreciate. සමහර වෙලාවට මිනිස්සු අගය කරන්නේ නැහැ. What they have ඔවුන් ළඟ තියෙන දේ අගය කරන්නේ නැහැ. Until they lose them මේවා නැති වෙනකම්ම. That is a true sentence, right? You also do the same thing, I also do the same thing, and when we understand that something is very important and we lose them, we have already lost them. Right, okay. Sometimes people don't appreciate what they have until they lose them. තමන්ට තියෙන දේවල් නැති වෙනකම් මේවා ඒගොල්ලන් අගය කරන්නේ නැහැ. Okay, we'll see number 1 මොකක්ද? Sometimes people appreciate things when it is too late. Sometimes people appreciate things when it is too late. No, that is wrong. මිනිස්සු සමහරලාට appreciate කරනවලු ගොඩක් පරක් වුණාට පස්සේ. When it is too late. පරක් වුණාට පස්සේ appreciate කරන්න. Okay. Next one. When people don't appreciate what they have, they lose them. Nah. When people don't appreciate what they have, ඔවුන්ට තියෙන දේවල් appreciate කරේ නැති වුණාම they lose them. No. ඒකත් නෙමෙයි. Sometimes people appreciate the things that they often lose. Sometimes people appreciate the things that they often lose. නිතර නැති වෙන දේවල් නම් appreciate කරන්න හදනවා කියලා කියනවා. appreciate කරනවා කියලා කියන්නේ. People don't appreciate things in their possession even if they lose them. People don't appreciate the things in their possession even if they lose them. අන්න කියන මොකද්ද? People don't appreciate the things in their possession. ඔවුන්ගේ ආයිතියේ තියෙන කිසිම දෙයක් appreciate කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා even if they lose them. ඒව නැති වුණත්. Right. දැන් මේකේ ඔන්න ළඟම තේරුම ගන්න තියෙන්නේ අපිට. මොකද ගන්න තියෙන්නේ? Sometimes people appreciate things when it is too late. When it is too late. ගොඩක් පරක් වුණාම තමයි කියලා කියනවා මිනිස්සු appreciate කරන්නේ. Sometimes people appreciate things ගොඩක් පරක් වුණාම කියන එක. That is also right. All the answers are correct. Right. Now we'll find the best. Right. When people don't appreciate what they have, they lose them. No. Right. That is not the answer. Sometimes people appreciate things that they often lose. Sometimes people appreciate things that they often lose. Nah, නිතර නැති වෙන දේවල් තමයි ඔවුන් appreciate කරන්නේ. No. Right. People don't appreciate the things in their possession even if they lose them. Nah, it is not. So the answer is, sometimes people appreciate it when it is too late. පහු වුණාම තමයි කියලා කියනවා ගොඩක් appreciate කරන්නේ. So the answer, sometimes people don't appreciate what they have until they lose them. Yes. Okay. So you have a nice application, DP Education app, and you don't lose it right before your examination. Anyway, just want to wish all of you, right, on behalf of the DP Education team here, and on behalf of all the teachers or those who are attached to education channel, and on behalf of the staff members here, on behalf of the graphic designing section, on behalf of the editing section, on behalf of everyone who is attached to DP Education, we wish you a very happy New Year
2021 තින් දරුවනේ අපි අදට සමුගන්න ඔබෙන් ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි පාඩමෙන් DP education එකට සම්බන්ධ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් මම ඔබට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ 2022 ලබන අවුරුද්ද තව දවස් කිහිපයකින් ලබන. ඉතින් අපි ලබන සතියේ ලබන අවුරුද්දේ මුණ ගැහෙමු අලුත් question එකකුත් එක්ක. So see you again next year. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් මාලාව දැන් කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය සියලුම විෂයන් සඳහා සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එම මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමා අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමා බදාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය ICT නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමා සිකුරාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමා ඉරිදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උසස් පෙළ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education A-level YouTube channelයට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group